Today we are going to discuss about the long-term course of chemistry. అందులో మనం 11th స్టాండర్డ్ నుంచి స్టార్ట్ చేసుకుని వెళ్తున్నాం. ఫస్ట్ 11th స్టాండర్డ్ అయిపోయిన తర్వాత దెన్ విల్ గో ఫర్ 12th స్టాండర్డ్. సో ఫస్ట్ 11th స్టాండర్డ్ గురించి కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఐపీకి సంబంధించింది అలాగే ఎంసెట్కి సంబంధించింది we will talk about that. ఓకే, సో మీరు ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు ఏవైతే నేర్చుకున్నారో 10th క్లాస్ 8th క్లాస్ 9th క్లాస్ లో ఏవైతే నేర్చుకున్నారో వాటి ఇంటర్లింక్ లో a little bit of concepts will be very helpful in this particular chapter, that is atomic structure. So today I am going to discuss about the atomic structure concept. Okay, atomic structure ante meaning enti telusukovali. Atomic structure ante structure of an atom. Okay, atom తీసుకున్నారనుకోండి, if you take any of the atoms like hydrogen, you have so many number of atoms. In a periodic table 10th standard lo మీరు నేర్చుకుని ఉంటారు. Approximately we have 114 atoms. Am I right or not? సో ఈ 114 atoms వాటి స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటుంది అనేది మనం నేర్చుకోవాలి అంటే యూ హ్యావ్ టు నో దిస్ అటామిక్ స్ట్రక్చర్ కాన్సెప్ట్. ఒక్కొక్క సైంటిస్ట్ ఒక్కొక్కలాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాడు. ఆటమ్ తాలూకు స్ట్రక్చర్ ఇలా ఉంటుంది, ఆటమ్ తాలూకు స్ట్రక్చర్ ఇలా ఉంటుంది, హైడ్రోజన్ అయితే ఇలా ఉంటుంది, హీలియం అయితే అలా ఉంటుంది, లిథియం అయితే ఇలా ఉంటుంది, ఎక్సెట్రా. సో ఆ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ ని మనం డిఫైన్ చేసుకోవాలన్నా, మనం పూర్తి నాలెడ్జ్ తెలుసుకోవాలన్నా యూ హ్యావ్ టు నో దిస్ ఎంటైర్ అటామిక్ స్ట్రక్చర్. దీని గురించి మనం డిస్కస్ చేసుకోవాలి. ఓకే, సో ఈ రోజు మనం డిస్కస్ చేసుకోబోయే టాపిక్స్ ఏంటి అంటే, వన్ ఈజ్ సబ్ అటామిక్ పార్టికల్స్. అంటే అసలు ఆటమ్ లో ఏ పార్టికల్స్ ఉంటాయి, అసలు ఎవరు ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. దే ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ఫండమెంటల్ పార్టికల్స్. వాటినే మనం ఫండమెంటల్ పార్టికల్స్ అని కూడా అంటాం. సో ఎంసెట్ లో ఆబ్జెక్టివ్ బిట్ రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది దీనిలో. వాట్ ఆర్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫండమెంటల్ పార్టికల్స్ వీ హావ్, దాని ప్రాపర్టీస్ కోసం మనం డిస్కస్ చేసుకోవాలి. సో వీ నీడ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ ద ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఆల్ ద ఫండమెంటల్ పార్టికల్స్. అవి తెలిస్తే డెఫినెట్లీ యూ విల్ గెట్ 1 mark in the MCET objective, no doubt about it. Okay, and the second important topic in this today's session is atomic models. ఇందాక చెప్పాం మనం హైడ్రోజన్ ఎలా ఉంటుంది, దాని మోడల్ ఎలా ఉంటుంది, అసలు ఆటమ్ ఏ రకంగా కన్స్ట్రక్ట్ చేశారు, స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటుంది అనే దానికోసం మనం నెంబర్ ఆఫ్ మోడల్స్ ఉన్నాయి. యా, క్లారిటీ లేదన్నా, ఇస్ ఇట్ ఆడిబుల్ టు యూ ఆల్ ఆఫ్ యూ clearly now? See Mohita, is it clear now? Yeah, thank you. Right, so oka atomic model ela untundi, atom ela construct chesaru, structure ఏ రకంగా ఉంటుంది అనేది again different scientists have been developed different atomic models. అందులో ఈ రోజు మనం రూదర్ఫర్డ్ అటామిక్ మోడల్ ని డిస్కస్ చేసుకోబోతున్నాం. సార్, ఒక రూదర్ఫర్డ్స్ మోడలే ఇంపార్టెంటా అంటే మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ మోడల్ రూదర్ఫర్డ్. బోర్స్ అటామిక్ మోడల్ నెక్స్ట్ వస్తుంది. దానికి రూదర్ఫర్డ్ కన్నా ముందర డిఫరెంట్ సైంటిస్ట్ హావ్ బీన్ డెవలప్డ్ డిఫరెంట్ అటామిక్ మోడల్స్. అవన్నీ కూడా మనం డిస్కస్ చేసుకుంటాం ఈరోజు. ఓకే, రైట్, లెట్ us start our important chapter, that is atomic structure. This is lecture 1. You know that this atomic structure is containing 8 marks. సో ఒక క్వశ్చనే వస్తుంది మనకి 8 marks క్వశ్చన్ అటామిక్ స్ట్రక్చర్ నుంచి. అదేంటి సార్ అంత బిగ్ చాప్టర్ నుంచి ఒక 8 marks క్వశ్చన్ ఏనా అంటే, టిఎస్ లో కానీ ఏపీలో కానీ ఐపీకి సంబంధించి ఒకే ఒక క్వశ్చన్ 8 marks వస్తుంది. దెర్ ఆర్ నో 2 marks క్వశ్చన్స్ ఎట్ ఆల్, దెర్ ఆర్ నో 4 marks క్వశ్చన్స్ ఎట్ ఆల్. యా, వెరీ గుడ్, దట్ ఈస్ బోర్స్ మోడల్, ఎస్పెషల్లీ దట్ ఈస్ బోర్స్ మోడల్. దాని గురించి డిస్కస్ చేసుకోవాలి. మరి అలాంటప్పుడు సార్ ఈ లెక్చర్ 1 లో మిగతావన్నీ ఎందుకు డిస్కస్ చేస్తున్నారంటే, బికాస్ వీఆర్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ ఎంసెట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ నీట్ అండ్ జేఈ ఆల్సో. ఓన్లీ ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ దిస్ ఎంసెట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ నీట్, in the EAMCET we will have 1 to 2 questions from this particular concept. Not only this concept, total chapter weightage. NEET lo kuda manaki 1 to 2 questions raavataniki there is a possibility. Okay, kabatti 1 to 2 questions ni how can we attempt, apart from the IP, how can we attempt the EAMCET objective questions ane manam ee roju discuss chesukuntam. Right, shall we move to the chapter? Very good. Yes, see here, indake nenu cheppanu, the subatomic particles are simply they are called fundamental particles. Subatomic particles anna fundamental particles anna both are one and same. What are the subatomic particles or fundamental particles? See here, there are 3 major fundamental particles we have. Oka atom తీసుకున్నాము అంటే, if you take any of the atom, then ఇక్కడ atom ఏది డ్రా చేయట్లేదు because we don't know about the models. ఇంకా అటామిక్ మోడల్స్ గురించి డిస్కస్ చేయలేదు కదా, అంటే మనం ఫ్రెష్ మైండ్ తో ఉన్నాం. అసలు ఆటమ్ అంటే ఏంటో ఏమీ తెలియదు మనకి. తెలియనప్పుడు ఏ సైంటిస్ట్ ఎలా అసలు ఆటమ్స్ ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు, అందులో ఉండే ఫండమెంటల్ పార్టికల్స్ ఏంటి అనేవి వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్. రైట్,
సో ఫండమెంటల్ పార్టికల్స్ ఆర్ సబ్ అటామిక్ పార్టికల్స్. అంటే అసలు ఆటమ్ లో ఏ పార్టికల్స్ ఉండొచ్చు అని అనుకున్నారు వాళ్ళు. వాళ్ళకి ఏం తెలిసాయి? there are three major fundamental particles they have been derived. ఏంటి ఫండమెంటల్ పార్టికల్స్? ఎలక్ట్రాన్స్, protons and neutrons. Everybody knows. ఇది 10th class లెవెల్లో 9th class లెవెల్లో కూడా మనకి వీఆర్ వెరీ అవేర్ అబౌట్ ఆల్ దీస్ 3 different fundamental particles, electrons, protons and neutrons. అయితే ఎంసెట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో పనిపించే క్వశ్చన్ ఏంటి? See here the first 2 lines. All atoms but except hydrogen, remaining all atoms are composed of these subatomic particles. Got it? This is most important objective bit for us. హైడ్రోజన్ తప్ప రిమైనింగ్ ఏ ఆటమ్స్ తీసుకున్నా సరే వాటిలో ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి, ప్రోటాన్స్ ఉంటాయి, న్యూట్రాన్స్ ఉంటాయి. సార్ మరి హైడ్రోజన్ లో ఉండవా? నో. హైడ్రోజన్ అటామిక్ నెంబర్ ఈజ్ 1. ఎవ్రీబడి నోస్. హైడ్రోజన్ అటామిక్ నెంబర్ ఎంత? 1. టోటల్ 114 ఎలిమెంట్స్ లో ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ఇది హైడ్రోజన్, రైట్? ఇందులో we have only 1 electron and 1 proton, but there are no neutrons at all in the hydrogen. హైడ్రోజన్ లో న్యూట్రాన్స్ అనేవి ఉండవు. కాబట్టి సబటామిక్ పార్టికల్స్ లో 3 సబటామిక్ పార్టికల్స్ లేనిది ఏదైనా ఉందా అంటే దట్ ఈస్ హైడ్రోజన్. అంటే అవుట్ ఆఫ్ 3 only 2 subatomic particles are there, that is electron and proton, but not neutron. Hydrogen does not have any neutron at all. Please remember this point. So except hydrogen or protium, all atoms are composed of these subatomic particles, electrons, protons and neutrons. So మనకి అడిగే బిట్ ఏంటి అవుతుంది? జనరల్ గా ప్రోటియం అని అంటాం. ప్రోటియం. సార్ అదేంటి హైడ్రోజన్ అనాలి కదా, దీన్ని ప్రోటియం అన్నారేంటి అంటే there are 3 important things we have. Yeah, very good, excellent, correct, good. So protium, deuterium, tritium. There are 3 different types of isotopes we have for hydrogen. What is the meaning of isotope? Isotope, I will divide this isotope into 2 categories. 2 categories కింద డివైడ్ చేస్తాను. Iso means similar, tope means atomic number. So same atomic number ఉండాలి, but it should have different mass number. What is mass number? ఇప్పుడు నేను హైడ్రోజన్ రాయాలనుకుంటున్నాను. హైడ్రోజన్ Z equals to how much? You know very well, that is 1. The atomic number of hydrogen is 1. So you can write 1 at the bottom, hydrogen, 1 at the top. This top one is called as atomic mass, whereas the bottom one is called atomic number. Is it clear? So 10th class lono 9th class lono ఇది వస్తుంది మీకు. The top most number ni atomic mass antam, bottom most number ni atomic number anam. Okay, so here the protium symbol is 1H1, whereas deuterium symbol is 1H2, whereas tritium symbol is 1H3. So here in all the cases the atomic numbers are similar, but there is a change in mass number. Here it is mass number 1, here the mass number is 2, here the mass number is 3. Mass number anna atomic number, atomic mass anna okte. Atomic mass is equal to mass number. Rendu same ena. So 1, 2, 3 mass numbers are different, but the atomic numbers are same. So the elements which are having the same atomic number but different mass number, the atomic number similar ga undi, mass number different ga untundo, వాటిని మనం isotopes అని పిలుస్తాం. So hydrogen ki 3 isotopes ఉన్నాయి. Hydrogen is having these 3 different isotopes. Protium is there, deuterium is there and tritium is there. అయితే మనం ప్రీవియస్ స్లైడ్ లో ప్రోటియం ఒక్కటే ఎందుకు బ్రాకెట్ లో రాసాం? ఆబ్జెక్టివ్ బిట్ అని చెప్తున్నాం, ఇంటర్మీడియట్ కి అవసరం ఉండదు. ప్రోటియం ఎందుకు చెప్పాం? బికాస్ ఆఫ్ న్యూట్రాన్ ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ రిమైనింగ్, వెరీ గుడ్, the remaining 2 different isotopes. If you take the remaining 2, yeah, in 1H1, in 1H2, in 1H3. So this is mass number, this is atomic number. If you remove the mass number and atomic number,
ఈ రెండు సబ్ట్రాక్ట్ చేశారనుకోండి, యూ విల్ గెట్ 0. దిస్ ఈజ్ న్యూట్రాన్. సో న్యూట్రాన్స్ నెంబర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఏ లోంచి జెడ్ వాల్యూని మైనస్ చేయాలి. సో న్యూట్రాన్ కి ఒక ఫార్ములా, ఏ మైనస్ జెడ్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఫర్ గెటింగ్ ద న్యూట్రాన్స్. సో 1 minus 1 it is 0. Here 2 minus 1 it is 1. Here 3 minus 1 it is 2. So here 2 neutrons are there. Here 1 neutron is there. But here there are no neutrons at all. అందుకనే ప్రీవియస్ స్లైడ్ లో మనం ఏ రాసాం, ప్రోటియం తప్ప, హైడ్రోజన్ ఫ్లో ప్రోటియం తప్ప రిమైనింగ్ ఏ ఆటమ్స్ తీసుకున్నా సరే every atom is having electron, proton and neutron subatomic particles. I think I am clear, right? So fundamental particles అంటే ఏంటి, ఎన్ని ఫండమెంటల్ పార్టికల్స్ ఉన్నాయి, ఏ ఆటమ్ తప్ప రిమైనింగ్ ఆటమ్స్ లో ఫండమెంటల్ పార్టికల్స్ ఉంటాయి అనేది ఇప్పుడు మనకు వచ్చేసి. గాట్ ఇట్? కమింగ్ టు ద ఫస్ట్ వన్, డిస్కవరీ. సో హౌ కెన్ వి డిస్కవర్ ద ఎలక్ట్రాన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ప్రోటాన్ అండ్ న్యూట్రాన్స్? ఎవరు డిస్కవర్ చేశారు, ఎలా డిస్కవర్ చేశారు, ఎక్స్పెరిమెంట్ ఏంటి కండక్ట్ చేశారు, అవి తెలుసుకోవటానికి అనేది మనం అబ్జర్వ్ చేయాలి. ఇట్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ అస్. ఇందులో కూడా మనకి ఆబ్జెక్టివ్ బిట్స్ రావడానికి పాసిబిలిటీ ఉంటుంది. బట్ ఐపీలో మాత్రం there is no weightage at all of all these different concepts. బట్ మనం బోర్స్ అటామిక్ మోడల్ మాత్రమే ఉంటుంది అని నాకు ఎవరో చెప్పారు. వెరీ గుడ్. బోర్స్ అటామిక్ మోడల్లో 8 మార్క్స్ క్వశ్చన్ ఎలా అయితే ఉందో అది నేర్చుకోవాలి అంటే ఇవన్నీ బేసిక్ నాలెడ్జ్ మనకు రావాలి. ఓకే, దీస్ ఆర్ ఆల్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఆబ్జెక్టివ్ బిట్స్ బట్ నాట్ ఫర్ ద ఐపీ, రైట్? Discovery of electron. So how you will discover? You means already it was discovered by a good scientist called Stoney and Thomson. Two scientists, Thomson, J.J. Thomson and Stoney, G.J. Stoney, have introduced this electron. వాళ్ళిద్దరు కూడా ఎలక్ట్రాన్ ని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. థామ్సన్ అనేవాడు డిస్కవర్ చేస్తే స్టోనీ అనేవాడు నేమింగ్ ఇచ్చారు. కాబట్టి మీకు ఆబ్జెక్టివ్ లో ఎలా అడగచ్చు, హూ డిస్కవర్డ్ ద ఎలక్ట్రాన్ అంటే జేజే థామ్సనే రాయాలి. హూ సజెస్టెడ్ ద నేమ్ ఫర్ ద ఎలక్ట్రాన్ అంటే జీజే స్టోనీ రాయాలి. ప్లీజ్ రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్. సో జేజే థామ్సన్ వేరు, స్టోనీ వేరు. జేజే థామ్సన్ డిస్కవర్డ్, జస్ట్ కనుక్కున్నాడు, ఇట్ ఇస్ అ పార్టికల్ అని కనుక్కున్నాడు అంతే, కానీ పేరు పెట్టలేదానికి. దానికి పేరు పెట్టింది ఎవరు? స్టోనీ. జీజే స్టోనీ హ్యాస్ నేమ్డ్ దట్ పర్టికులర్ పార్టికల్ కాల్డ్ ఎలక్ట్రాన్. దానికి ఎలక్ట్రాన్ అని పేరు పెట్టింది మాత్రం. గాట్ ఇట్? సో ఎలక్ట్రాన్ ఎలా డిస్కవర్ చేస్తాం, వాటికి ఇంకేమైనా పేరు ఉందా? సీ హియర్, దీస్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ క్యాథోడ్ రేస్. సార్ ఎందుకు వీటిని క్యాథోడ్ రేస్ అన్నారు? నేను ఇక్కడ ఎక్స్పెరిమెంట్ చెప్పిన తర్వాత మీకు క్యాథోడ్ రేస్ ఎందుకన్నామో క్లారిటీ వచ్చేస్తుంది. లేదా వీటిని మనం నెగిటివ్ రేస్ అని అంటున్నాం, ఎందుకు వీటిని నెగిటివ్ రేస్ అంటారు అన్నది కూడా మీకు యూ విల్ గెట్ క్లారిటీ వన్స్ యూ డన్ దిస్ ఎక్స్పెరిమెంట్. ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ మనం చూస్తే యూ విల్ గెట్ సమ్ క్లారిటీ అబౌట్. ఓకే, సి ఎలక్ట్రాన్ డిస్కవర్ చేయడానికి వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ఓ పెద్ద కూలిడ్జ్ ట్యూబ్ తీసుకున్నారు. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ అస్ కూలిడ్జ్ డిశ్చార్జ్ ట్యూబ్. దీన్ని డిశ్చార్జ్ ట్యూబ్ అని అంటాం. కూలిడ్జ్ ట్యూబ్ ఆర్ డిశ్చార్జ్ ట్యూబ్ అని అంటాం. గాట్ ఇట్? ఈ డిశ్చార్జ్ ట్యూబ్ లో లెఫ్ట్ సైడ్ ఏమో ఒక ఎలక్ట్రోడ్, దిస్ ఇస్ అన్ ఎలక్ట్రోడ్, ఒక ఎలక్ట్రోడ్ ని ప్లేస్ చేస్తారు. అలాగే రైట్ సైడ్ ఒక ఎలక్ట్రోడ్ ని ప్లేస్ చేస్తారు. సో ఎలక్ట్రోడ్ అంటే నీకు తెలుసు, బ్యాటరీకి 2 పోల్స్ ఉంటాయి. దట్ పోల్స్ ఆర్ కాల్డ్ as electrodes. Electrodes are 2. One is cathode and the second one is anode. సో ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే చాలా మంది కన్ఫ్యూజ్ అయ్యేది క్యాథోడ్ కే చార్జ్ ఉంటుంది, యానోడ్ కే చార్జ్ ఉంటుంది అనేది కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్. యానోడ్ ఈజ్ హ్యావింగ్ పాజిటివ్ చార్జ్. సింపుల్ గా గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే ఏ స్టార్టింగ్ లో వస్తుంది, ప్లస్ స్టార్టింగ్ లో వస్తుంది. ప్లస్ మైనస్ అంటాం తప్ప మైనస్ ప్లస్ అనం. కాబట్టి ఏ స్టార్టింగ్ ప్లస్ స్టార్టింగ్ కాబట్టి యానోడ్ ఈజ్ పాజిటివ్, cathode is negative. So please remember this. See here, this is cathode. Sorry, this is cathode. Cathode is having negative charge. This is anode. Anode is having positive charge. Got it? So ఇలా ఒక వైపు అంతా cathode ని, ఇంకో వైపు anode అనే 2 electrodes ని మనం వాటిని సపోజ్ ఇఫ్ యూ కనెక్ట్ ఇట్ విత్ ఏ బ్యాటరీ ఆర్ వోల్టేజ్ డెవలప్ చేసే దేనికైనా సరే మనం కనెక్ట్ చేస్తే the electrons will be ejected. ఎలా ఎలక్ట్రాన్స్ ఎజెక్ట్ అవుతున్నాయి, ఎంత వోల్టేజ్ మనం డెవలప్ చేయాలి చెప్తాను. సి హియర్, లోపల ఛాంబర్ లో ఏమైనా గ్యాస్ ఫిల్ చేయాలా సార్ అంటే యూ కెన్ ఫిల్ ఎనీ ఆఫ్ ద గ్యాసెస్ లైక్ ఆక్సిజన్ ఆర్ నైట్రోజన్ ఆర్ హైడ్రోజన్ వాట్ ఎవర్. సో ఒక గ్యాస్ ని ఫిల్ చేస్తాం మనం, బట్ ద ప్రెషర్ ఆఫ్ ద గ్యాస్ షుడ్ బి వెరీ 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 లో. సార్ అంత లో ప్రెషర్ ని మనం ఎలా తీసుకురాగలం? చూడండి ఇక్కడ వాక్యూమ్ పంప్ అవుతుంది. సో ఈ వాక్యూమ్ పంప్ నుంచి
ఎయిర్ ని కానీ మనం బయటికి తీసేసుకుంటే ప్రెషర్ అంతా కూడా తగ్గిపోతుంది. సో లో ప్రెషర్ విల్ బి డెవలప్డ్ వన్స్ యూ ఆర్ యూజింగ్ దిస్ వ్యాక్యూమ్. ఓకే, సో వోల్టేజ్ ని మనం ఏం చేయాలి? హై వోల్టేజ్ యూ నీడ్ టు అప్లై, ప్రెషర్ షుడ్ బి లో. ఎంత వోల్టేజ్ అప్లై చేయాలి? ఐఎమ్ రైటింగ్ హియర్, ప్లీజ్ రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్. 10,000 volts you need to apply, and the pressure is 0.01 mm of Hg. Mercury, Hg means it is mercury. సో ఇంత తక్కువ ప్రెషర్ ని, ఇంత ఎక్కువ వోల్టేజ్ ని డెవలప్ చేస్తే వాళ్ళకంటే వాళ్ళు ఏంటి ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసి ఉండొచ్చు? రకరకాల వోల్టేజెస్ అప్లై చేశారు, రకరకాల ప్రెషర్స్ అప్లై చేశారు. ఏ ప్రెషర్ దగ్గర కానీ ఏ వోల్టేజ్ దగ్గర కానీ ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి బయటికి రాలా. But at this particular voltage and at this particular pressure, the rays will come out from the cathode and they will move towards anode. Cathode దగ్గర ఆ పార్టికల్స్ రిలీజ్ అయ్యి యానోడ్ వైపు మూవ్ అవటం వాళ్ళు గమనించారు. ఎలా తెలిసింది వాళ్ళకి? See, on the surface of the anode some green glow will comes out. గ్రీన్ కలర్ గ్లో వాళ్ళకి కనిపించగానే అమ్మో ఏవో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ రేస్ అనేవి బయటకు వచ్చాయి, ఏంట రేస్ చూడాలి మనం అని చూసుకున్నారు వాళ్ళు. ఓకే, సో వాళ్ళకి క్లియర్ గా కనిపించింది అనమాట. ఎస్, ఆ పార్టికల్స్ కి ఏవో ఒక పేరు పెట్టాలి. దే ఆర్ కాల్డ్ యాజ్, ఫస్ట్ ఎలక్ట్రాన్ అని ఇంకా పేరు పెట్టలేదు, వాళ్ళు ఏమి పేరు పెట్టేసుకున్నారు? దే ఆర్ కాల్డ్ క్యాథోడ్ రేస్. దే ఆర్ కాల్డ్ క్యాథోడ్ రేస్. ఎందుకు క్యాథోడ్ రేస్ అని పేరు పెట్టుకున్నారు? బికాస్ దే ఆర్ కమింగ్ ఫ్రమ్ క్యాథోడ్. క్యాథోడ్ నుంచి బయటకు రిలీజ్ అయ్యాయి కాబట్టి దే హ్యావ్ గివెన్ ద నేమ్ యాజ్ క్యాథోడ్. క్యాథోడ్ రేస్ అని పేరు పెట్టేసుకున్నారు. And one more important name is negative rays. They are called as negative rays. ఎందుకని? cathode negative, cathode నుంచి రిలీజ్ అయ్యావు కూడా నెగిటివ్ రేసే కదా. కాబట్టి ఆ నెగిటివ్ ఏవైతే రేస్ వస్తున్నాయో, ఏవైతే పార్టికల్స్ బయటకు వస్తున్నాయో cathode నుంచి, వాటన్నిటిని cathode rays అని కానీ నెగిటివ్ రేస్ అని పేరు పెట్టు. గాట్ ఇట్? ఐ థింక్ ఐఎమ్ క్లియర్. సో ఇందులో మనకు ఆబ్జెక్టివ్ బిట్ ఏంటి అని అంటే, హౌ మచ్ అమౌంట్ ఆఫ్ వోల్టేజ్ యూ నీడ్ టు డెవలప్ అండ్ హౌ మచ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ప్రెషర్ యూ నీడ్ టు డెవలప్. ఇందులో ఎంత వోల్టేజ్ ఎంత ప్రెషర్ డెవలప్ చేస్తే దెన్ ద ఎలక్ట్రాన్స్ విల్ ఎజెక్టెడ్, దెన్ ద cathode rays will be ejected అనేది మనకి ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్. గాట్ ఇట్? సో ఇందులో 10,000 volts 0.01 అని ఒక్కోసారి ఆప్షన్స్ లో ఉండకపోవచ్చు. ఏబిసిడి ఆప్షన్స్ లో ఏమని ఉండొచ్చు? హై వోల్టేజ్ అండ్ లో ప్రెషర్ అని ఒక్కొక్కసారి ఆప్షన్స్ లో ఉండొచ్చు. లేదా ఒక్కోసారి రివర్స్ చేస్తాడు, లో వోల్టేజ్ హై ప్రెషర్ అంటాడు. తప్పు కదా. High voltage and low pressure is the suitable conditions for rejecting the cathode. Got it? So cathode rays బయటికి రావాలంటే ఈ పర్టికులర్ వాల్యూస్ మాత్రమే మనకు ఉండాలి. సో ఒకసారి వాటి క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఏంటో చూద్దాం. వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ దిస్ cathode rays? cathode rays ఎలా వర్కౌట్ అవుతాయి, ఎలా పనిచేస్తాయి అనేది ఒకసారి అర్థం. cathode rays, see here. You know that ఇప్పుడే మనం డిస్కస్ చేసాం. ఆల్ ద cathode rays they are starts from cathode and move towards anode. Am I right or not? ఇందాకే కదా మనం డిస్కస్ చేసాం, cathode నుంచి బయటకు వచ్చేయి యానోడ్ వైపు మూవ్. See here, ఇట్ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి cathode నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి యానోడ్ వైపు మూవ్. సో దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్, అంటే ఇది కూడా ఆబ్జెక్టివ్ ఇట్లా అడగొచ్చు మనం. ఐపీలో అయితే లేదు కానీ ఆబ్జెక్టివ్ లో దేర్ ఇస్ ఎ ఛాన్స్. అండ్ దిస్ లిసన్, దిస్ ఇస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ objective bit. Strong fluorescence is produced. What is meant by fluorescence? I will explain clearly. Strong fluorescence is produced when the surface is bombarded by electrons. See here. ఇక్కడ ఏం చెప్తాం? at this particular point యానోడ్ దగ్గర ఏ కలర్ వచ్చిందని చెప్పాం? గ్రీన్ కలర్ will be produced. When the electron is striking on the surface of the anode, green color will be produced. Green color ray కొంచెం బ్రైటన్ అవుతుంది. That brightening of light is called as fluorescence. ఎలా వస్తుంది బ్రైటనింగ్ ఆఫ్ లైట్ అంటే, ఏదైతే యానోడ్ ఉందో, జాగ్రత్తగా వినండి, ఏదైతే యానోడ్ ఉందో అది ఎలక్ట్రాన్ అబ్జార్బ్ చేసుకుంది. ఎలక్ట్రాన్స్ ని అబ్జార్బ్ చేసుకుంది. ఎలక్ట్రాన్ అబ్జార్బ్ చేసుకుంది అంటే కొంత ఎనర్జీని అబ్జార్బ్ చేసుకున్నట్టు. ఆ అబ్జార్బ్ చేసుకున్న ఎనర్జీలో కొంత ఎనర్జీని ఎమిట్ చేసేస్తుంది. ఉంచాల్సినంత ఉంచుకుని రిమైనింగ్ ఎమిట్ చేస్తుంది. దట్ ఎమిషన్ ఆఫ్ ద ఎనర్జీ విల్ బి అక్కర్డ్ లైక్ ఏ గ్రీన్ కలర్. ఆ ఎమిషన్ ఆఫ్ రేడియేషన్ ఏదైతే ఉందో అది మనకి ఫ్లోరసెన్స్ రూపంలో గ్రీన్ కలర్ లో కనిపిస్తుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ as ఫ్లోరసెన్స్ అని అంటాం. గాట్ ఇట్? ఫ్లోరసెన్స్ అంటే ఏం లేదు, ఎలక్ట్రాన్స్ ద్వారా ఎనర్జీని తీసుకుంటుంది మెటీరియల్, యానోడిక్ మెటీరియల్ ఎనర్జీని తీసుకుంటుంది. ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ ఇట్ విల్ రిలీజెస్ ద సేమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. ఒక్కోసారి అంతా రిలీజ్ చేయొచ్చు, కొంత రిలీజ్ చేయొచ్చు. ఏది రిలీజ్ చేసినా ఎమిషన్ ఆఫ్ రేడియేషన్ విల్ కాజ్ సమ్ కలర్. బయటికి ఎమిట్ చేసింది అని అంటే కొంత కలర్ మనకు కనిపిస్తుంది.
based on the wavelength. Wavelength అంటే తెలియదు కదా మనకి ఇంకా, అందుకని వేవ్ లెంగ్త్ మాట్లాడుతున్నాం. సో బయటికి ఎమిట్ అయింది సమ్ ఆఫ్ ద రేడియేషన్ అంటే కలర్ వచ్చింది అని బ్లైండ్ గా గుర్తుపెట్టుకోండి. సో గ్రీన్ కలర్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది ఇందులోని. ఎందుకు గ్రీన్ కలర్ రావాలి? ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద వేవ్ లెంగ్త్ ఆఫ్ ద వేవ్స్. వేవ్ తాలూకా వేవ్ లెంగ్త్ బట్టి కలర్స్ అనేవి చేంజ్ అయిపోతూ ఉంటాయి, రైట్? సో ఫ్లోరసెన్స్ అనే పదానికి మీనింగ్ అది. అంటే క్వశ్చన్ ఎలా అడుగుతుంటాడు, ఎలక్ట్రాన్ ఏదైనా ఒక మెటీరియల్ ని హిట్ చేస్తే ఏ ప్రాసెస్ జరగచ్చు అని అంటాడు. ఫ్లోరసెన్స్ మే బి అక్కడ. See here, the strong fluorescence is produced when the surface is bombarded by electrons. Electrons తో bombard చేస్తే fluorescence అనేది. In sometimes phosphorescence may be occur. Fluorescence ఏంటి, phosphorescence ఏంటి? You know the fluorescence definition. ఇప్పుడే చెప్పాను fluorescence definition అంటే ఏంటి. Fluorescence అంటే మీనింగ్ ఏంటి? Fluorescence means the emission of the radiation when you bombard the electron onto the particular surface. ఒక సర్ఫేస్ పైన ఎలక్ట్రాన్ బొంబార్డ్ చేస్తే ఆ ఎలక్ట్రాన్ తాలూకు ఎనర్జీని తీసుకుని మళ్ళీ వెంటనే ఎమిట్ చేస్తుంది రేడియేషన్. ఆ ఎమిటెడ్ రేడియేషన్ ఇస్ హ్యావింగ్ సమ్ కలర్. దట్ ఫినామినా ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ఫ్లోరసెన్స్. ఆ ఫినామినా మనం ఫ్లోరసెన్స్ అంటాం. మరి ఫాస్ఫోరెసెన్స్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? బోత్ నేను మీకు ఈజీగా ఉండటం కోసం ఏం చెప్తున్నా అంటే ఫ్లోరసెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫాస్ఫోరెసెన్స్. ఫ్లోరసెన్స్ అన్న ఫాస్ఫోరెసెన్స్ అన్న ఒకటి. అదేంటి సార్ మరి అలాంటప్పుడు సెపరేట్ నేమ్ ఎందుకు? Just only there is a change of time, that's all. There is only a change of time. Fluorescence kanna phosphorescence will takes more amount of time, that's all. Ante emission of radiation anedi fluorescence lo koncham fast ga vaste, phosphorescence lo koncham time తీసుకుంటుంది. అంటే గ్యాప్ తీసుకుని ఎమిట్ చేస్తున్నాం. అంటే అబ్జార్బ్ చేసుకుంది ఎలక్ట్రాన్ బొంబార్డ్ చేసిన తర్వాత ఎనర్జీని వెంటనే ఎమిట్ చేసేసింది అనుకోండి, దట్ ఫినామినా ఇస్ కాల్డ్ as fluorescence. బట్ అబ్జార్బ్ చేసుకున్నది కాసేపటి తర్వాత ఎమిట్ చేసింది అనుకోండి, దట్ ఫినామినా ఇస్ కాల్డ్ as phosphorescence. గాట్ ఇట్? రైట్. సో ఇక్కడ cathode rays or electrons can exhibit fluorescence as well as phosphorescence. రెండింటిని కూడా ఎగ్జిబిట్ చేయగలవు, రెండింటిని కూడా ప్రొడ్యూస్ చేయగలవు అనేది మన ఇంపార్టెంట్. ఓకే. సో ఇప్పుడు cathode rays ట్రావెల్ చేస్తున్నాయి, ఇలా ట్రావెల్ చేసి సపోజ్ ఎక్కడా కూడా ఇన్ ద యాబ్సెన్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎక్కడ నువ్వు ప్లస్ మైనస్ ఛార్జ్ ఏం పెట్టాల, ఎక్కడ కూడా మ్యాగ్నెటిక్ పోల్స్ పెట్టలేదు, నువ్వు నార్త్ పోల్ సౌత్ పోల్ ఎక్కడ పెట్టలేదు. బట్ దట్ మీన్స్ యు ఆర్ నాట్ జనరేటింగ్ ఎనీ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అండ్ యు ఆర్ నాట్ జనరేటింగ్ ఎనీ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. దట్ మీన్స్ ద absence of electric field and the absence of magnetic field, what will happen to the cathode rays? ఏం జరుగుతాయి cathode rays? They will travel in straight line అని కనుక్కున్నారు. అంటే all cathode rays, all electrons will move in a straight manner in the absence of magnetic as well as electric fields. Got it? Sir, మరి electric field పెడితే ఏమవుతుంది, magnetic field పెడితే ఏమవుతుంది? So once you are placing the electric field or magnetic field, what will happen? See here, the cathode rays will deflect. Cathode rays traveling అనేది deflect అవుతుంది based on the electric field as well as magnetic fields. Electric field పెడితే మారిపోతుంది, దాని తాలూకా path way అనేది will change due to this electric field or due to this magnetic field. So this is most important. In the presence of electric and magnetic field, what happens to the cathode rays? Will move in a straight line, will comes back. అయ్యో రకరకాల ఆప్షన్స్ అడుగుతాడు, మనం ఏం రాస్తాం? It will gets deflected. Yeah, this path changes in current electricity, correct? Because as the electron is having some charge, obviously it will change its path. Obviously it will change its path due to the electric field as well as magnetic. ఎప్పుడైతే ఎలక్ట్రాన్ కి అది ఎందుకు ఎప్పుడైతే డిఫ్లెక్ట్ అయిందో వాళ్ళు ఏంటి ఫైండ్ అవుట్ చేశారో చూడండి. డిఫ్లెక్ట్ అయింది కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఎలక్ట్రాన్ లో ఏదో కొంత ఛార్జ్ ఉంది అని ఐడెంటిఫై చేశారు. ఛార్జ్ లేకపోతే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎందుకు డిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది? ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ న్యూట్రల్ ఇట్ విల్ గో స్ట్రైట్ లైన్, స్ట్రైట్ కి వెళ్ళిపోతుంటుంది. కానీ ద ఎలక్ట్రాన్ విల్ నాట్ గోస్ ఇన్ ఎ స్ట్రైట్ లైన్ ఇన్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. డిఫ్లెక్ట్స్ అలా డిఫ్లెక్ట్ అయింది అంటే వాళ్ళకి ఇంపార్టెంట్ ప్రాపర్టీని define చేసుకున్నారు ఎలక్ట్రాన్. ఓకే, ఆల్రెడీ we have discussed about this, name suggested by Stone, and this is most important objective bit. I will give 4-star rating to this particular point. దీనికి 4-star rating ఇస్తాను చూడండి. These electrons or simply they are called cathode rays are highly independent of the nature of the cathodic material.
and the nature of the gas. ఇందాక ఏం చేసాం మనం దీనిలో గ్యాస్ తీసుకున్నాం కదా, క్యాథోడ్ తీసుకున్నాం, గ్యాస్ తీసుకున్నాం. ఏ గ్యాస్ తీసుకున్నాం అనే దానిపైన డిపెండ్ అవ్వదు. యూ కెన్ టేక్ హైడ్రోజన్, యూ కెన్ టేక్ నైట్రోజన్, యూ కెన్ టేక్ ఆక్సిజన్, వాట్ ఎవర్. ఏ క్యాథోడిక్ మెటీరియల్ తీసుకున్నాం, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో నాట్ రిక్వైర్డ్. సో these cathode rays will not depend on the cathodic material as well as the gas which is taken in the discharge tube. Got it? That is most important. So cathode rays produced are independent of the nature of the cathodic material as well as of the nature of the gas which is present in the cathode ray. So this is also very important object. Because adutadu cathode rays depend avutaya avva అని అడుగుతాడు. లేదా దేనిపైన డిపెండ్ అవుతాయి, దేనిపైన డిపెండ్ అవ్వంటే it will not depend. They are independent on the nature of the cathodic material as well as the nature of the gas which is taken in the discharge. Got it? Coming to the next one. So discovery of electron is over. J.J. Thomson and J.J. Stone. These two people have discovered as well as suggested the name to the electron or to the cathode. Coming to the next one, that is the discovery of proton. Proton ni ever discover చేశారు? ప్రోటాన్ ఏమని పిలుస్తాం? ప్రోటాన్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయగలిగారు వాళ్ళు చూద్దాం. లెట్ us discuss one. These protons are also called positive rays. Protons ని పాజిటివ్ రేస్ అని పిలుస్తాం. These are also called canal rays. These are also called canal rays. సో ఇందాక మనం ఎలక్ట్రాన్స్ కి ఏ ఛార్జ్ ఉందని చెప్తాం. See here, electrons are having negative charge. ఎలక్ట్రాన్ కి ఏ ఛార్జ్ ఉంది? నెగిటివ్ ఛార్జ్. ఎలక్ట్రాన్స్ హ్యావ్ నెగిటివ్ ఛార్జ్. ప్లీజ్ రిమెంబర్ దిస్. అందుకనే మనం ఈ మైనస్ అని రాస్తాం. ఎలక్ట్రాన్ ని ఈ మైనస్ అని రాస్తాం. అదే ఒకసారి ప్రోటాన్స్ కి రండి. ప్రోటాన్స్ హ్యావ్ పాజిటివ్ ఛార్జ్. ప్రోటాన్స్ హ్యావ్ పాజిటివ్ ఛార్జ్. ఎస్, H plus is also called proton. Very good. H plus is also called proton. Very good, very good. ఎందుకు H plus ని ప్రోటాన్ అనాలి? H plus ఎందుకు proton అని పిలుస్తాం? Very good. H plus is also called proton because hydrogen is having one electron and one proton. One electron and one proton. ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఒక ప్రోటాన్ మాత్రమే ఉంటాయి హైడ్రోజన్ లో. ప్లస్ అంటే ఒక ఎలక్ట్రాన్ తీసేయండి అని అర్థం. సో ఒకే ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఒకే ఒక ప్రోటాన్ ఉన్నప్పుడు ఒక ఎలక్ట్రాన్ తీసేసాం అనుకోండి హైడ్రోజన్ నుంచి H ప్లస్ వస్తుంది. ఇందులో ఎవరున్నారు? ఒక ప్రోటానే ఉంది. అందుకని H ప్లస్ ని ఏమని పిలవాలి మనం? H ప్లస్ is also called as proton అని పిలుస్తాం. H ప్లస్ ని ప్రోటాన్ అని పిలవాలి. ఓకే, సో వీటిని పాజిటివ్ రేస్ అంటాం. వీటిని కెనాల్ రేస్ అని కూడా పిలుస్తాం. వీటిని కెనాల్ రేస్. ఎస్, కరెక్ట్ పావని. ప్లస్ మీన్స్ లూజింగ్ ఆఫ్ అన్ ఎలక్ట్రాన్. కరెక్ట్. ప్లస్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఒక ఎలక్ట్రాన్ లాస్ అయితే దాని హెడ్ పైన ఒక ప్లస్ వస్తుంది. ఇఫ్ ఇట్ గెయిన్స్ వన్ ఎలక్ట్రాన్ ఇట్ హ్యాస్ వన్ నెగటివ్ చార్జ్. ఇఫ్ ఇట్ లూజెస్ వన్ ప్లస్, ఇఫ్ ఇట్ గెయిన్స్ వన్ మైనస్. గెయిన్ అయితే మైనస్ వస్తుంది. యా, వెరీ గుడ్. సో దీనికి ఎవరు నేమింగ్ ఇచ్చారు? ఎవరు డిస్కవర్ చేశారు? దట్ ఈస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. దీనికి నేమింగ్ ఇచ్చింది ఎవరు అంటే రూదర్ఫర్డ్. డిస్కవర్ చేసింది ఎవరు అంటే గోల్డ్స్టైన్. సో ఎప్పుడైతే ఇద్దరు సైంటిస్టులు ఉన్నారో, ఇద్దరు సైంటిస్టులు ఎప్పుడైతే వచ్చారో, ప్లీజ్ పే మోర్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆన్ దీస్ టూ ఇంపార్టెంట్ వర్డ్స్, నేమింగ్, డిస్కవరీ. ఎవరు అంటే ఆబ్జెక్టివ్ బిట్ లో మనకు రావడానికి దెర్ ఇస్ ఎ పాసిబుల్. సో డిస్కవర్ చేసింది ఎవరు? ప్రోటాన్, గోల్డ్స్టైన్. నేమింగ్ ఎవరు ఇచ్చారు? రూదర్ఫర్డ్. దట్ ఈస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అట్ దిస్. సో ఎలా డిస్కవర్ చేశారు చూద్దాం. హౌ యూ విల్ డిస్కవర్? మనం ఎలా చేయొచ్చు? See here, this is nitrogen nucleus 7 N 14. 14 is the atomic mass, 7 is the atomic number for nitrogen. Nitrogen ఏం చేసాం మనం? 2He4. This 2He4 is called as alpha particle. 2He4 ఏమంటాం? is called as alpha particle. మనకి రేడియో యాక్టివ్ పార్టికల్స్ ఉంటాయి. ఆల్ఫా పార్టికల్, బీటా పార్టికల్, గామా పార్టికల్. దే ఆర్ వెరీ డేంజర్ యాక్చువల్లీ. రేడియో యాక్టివ్ ఎలిమెంట్స్ నుంచి అవి రిలీజ్ అవుతాయి అన్నమాట. ఏమైనా రేడియో యాక్టివ్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయనుకోండి, లైక్ రేడియం. ఓకే, గ్రూప్ లో ఉండే లాస్ట్ ఎలిమెంట్స్, మీకు పీరియాడిక్ టేబుల్ లో లాస్ట్ ఎలిమెంట్స్ ఏవో అనేవి 10th క్లాస్ లో చెప్పుకుంటారు. అందులో లాస్ట్ ఎలిమెంట్ ఇఫ్ యు టేక్, ఆల్ ద లాస్ట్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ మోస్ట్లీ రేడియో యాక్టివ్. అవి కాదు, ఇంకా ముందర ఉంటాయి శ్రీనాథ్. ఇంకా దానికన్నా ఒక్కటి పైకి వెళ్ళాం అనుకోండి. సపోజ్ ఇఫ్ యు టేక్ ద ఫస్ట్ గ్రూప్, హైడ్రోజన్, లిథియం, సోడియం, పొటాషియం, రూబిడియం, ఫ్రాన్షియం. Francium is the radioactive element. That is also maybe radioactive.
How would radioactive? Generally, group lo unde last elements anni kuda radioactive avutundi. Okay, so that radioactive elements can release as either alpha or beta or gamma radiations. Radiations ni release chestundi. Out of alpha, beta and gamma, anyone can you please tell me which is most powerful radiation? Even our body also can easily penetrate alpha, beta or gamma. Yeah, somebody has told us. Yeah, radon is also a radioactive element. Radium is also a radioactive element. Very good, Pawan. Now my question is, out of these three elements, which is most powerful radioactive ray? Alpha particle, beta particle or gamma particle? Which one? Very good, gamma. Gamma is most powerful radiation. So gamma radiation can be easily penetrates. Andukane doctors trick chestar gamma radiation tone blast chestar cancer tumor. Cancer tumor will be blasted with the help of gamma rays. They are most powerful rays out of all this. Anyway, that is separate case. Coming to this point. So once you are bombarding this alpha particle onto the surface of the nitrogen paina alpha particle ni bombard chesam. Ikkada chudandi alpha particle ante em cheptam? 2He4 is called as alpha particle. Ante helium nuclei ni alpha particle anantam. Helium second atom. The mass is 4. Sir, ela cheptunnaru meeru 7 ante 14 ani, 2 ante 4 ani. I will give a small trick to you to find out the mass numbers for a given atoms. In the next sessions we will discuss. Okay, malli manaku vastayi atomic mass, atomic number avi cheppetappudu mass ni ela find out cheyali, even numbers ki ela find out cheyali, odd number of atomic numbers ki ela find out cheyalani I will give a small trick to remember all these atomic masses. Anyway, so అయితే మీరు చాలా ఈజీగా చెప్పొచ్చు సార్ 7 కదా ఇది డబల్ చేశారు, 2 కదా ఇది డబల్ చేశారు అని అంటే నేను ఇంకోటి ఇస్తున్నాను అనుకోండి. Suppose if you take sodium, what is the atomic mass of sodium? Atomic mass of sodium is helium is a noble gas. How can it be unstable? It is stable. Helium is purely a stable one. All inert gases are most stable. Okay. Yeah, 23, very good. It is not double. It is 23. In the 23 of later we will explain. Okay, in some of the atoms, the mass is not quite double. Okosari double raadu. Double kanna okati extra untundi. Okosari points lo kuda vastundi. Suppose if you take chlorine, it is 35.5. In sometimes the atomic mass is in points. Point decimals lo kuda vastundi. చెప్తానండి ఎలాగ ట్రిక్ ని మనం ప్లే చేయాలనేది in the next session we will discuss. Okay, coming to this point. So 7n14 when it hits with alpha particle, it will release as one proton. మనం డిస్కవర్ చేస్తుంది proton. So proton ఎలా తెచ్చుకోవాలి? Once you hit the alpha particle to a particular nitrogen, it will emit the proton along with oxygen nucleate. See here, I will write 7n14 plus an alpha particle, that is 2He4. Hit cheste immediately the proton will come out. It's called as proton. 1H1 is also called as proton. So remaining part ni ela rastam. Ikkada em ochindi anadu manaku ela telustundi. See here, atomic number 7, it is atomic number 2. 7 plus 2 it is 9. Okay, so here already 1 is over. So how much number remains? 8 million 1. Eighth element evaru? Hydrogen, helium, lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen. Oxygen is the eighth element. Got it? And how can you write the mass number? Like as this. See here, 14 plus 4. That means it is 18. Already one atomic mass is over. So what is the atomic mass of this oxygen here? 17. 8O17 is the other element which is produced apart from this proton. So proton now it just comes out. Just came once you are bombarding the alpha particle onto the surface of nitrogen. This is the concept how the proton will discover. వాళ్ళు ఇలా డిస్కవర్ చేశారు గోల్డ్స్టైన్, రూదర్ఫర్డ్. గోల్డ్స్టైన్ డిస్కవర్ చేశాడు, నేమింగ్ ఇచ్చిన మాత్రం రూదర్ఫర్డ్. Got it? So this alpha particle, this proton is having which charge? Positive charge. దానికి ఏ చార్జ్ ఉంది? పాజిటివ్ చార్జ్ ఉంది. And coming to the characteristics wise, ఏం చెప్పక్కర్లా, నేను మీరే ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. ఎలక్ట్రాన్ కేమో నెగిటివ్ ఛార్జ్ అన్నాం, ప్రోటాన్ కే ఛార్జ్ అని చెప్తున్నాం, పాజిటివ్ ఛార్జ్ అన్నాం. కాబట్టి ఎలక్ట్రాన్ కి ఏవైతే క్యారెక్టరిస్టిక్స్ మీరు అబ్జర్వ్ చేశారో దాని కంప్లీట్ ఆపోజిట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ప్రోటాన్ చెప్పేస్తే చాలు. దట్స్ ఆల్.
There is no necessary to discuss each and every point. Is it clear? Opposite to the cathode rays, because cathode rays అంటే electrons, దానికి quite opposite ఇది. అది నెగిటివ్ అయితే ఇది పాజిటివ్. అది cathode rays అని అంటే వీటిని పాజిటివ్ రేస్ అని అంటే anodic rays అనొచ్చు. They are all called anodic rays, and is are opposite to the cathode rays, and it also deflects in the presence of electric as well as magnetic fields. ఎందుకు దీనికి కూడా ఛార్జ్ ఉంది కదా, కాబట్టి ఇవి కూడా ఏమవుతాయి, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ లోని మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లోని ఏమవుతాయి, డిఫ్లెక్ట్ అవుతాయి. కానీ దట్ డిఫ్లెక్షన్ ఈస్ క్వైట్ ఆపోజిట్ టు ద cathode rays. Cathode rays పైకి డిఫ్లెక్ట్ అయ్యి అనుకోండి, anodic rays కిందకి డిఫ్లెక్ట్. గాట్ ఇట్? అంటే రెండింటి తాలూకా డిఫ్లెక్షన్ అనేది ఇన్ ద ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ will be possible because the charge is completely opposite to each other. Okay, and one more important, I will give 4-star rating to this. Very important point is with respect to objective point of view. These positive rays or protons depends on the nature of the gas. It depends, but cathode rays cannot depend. They are independent in the nature of the gas which is taken in the tube. Discharge tube lo తీసుకున్న gas పైన గాని cathode material పైన గాని cathode rays do not depend. They are independent, but here the positive rays are dependent. And if you change the gas, see here ఇక్కడ నైట్రోజన్ తీసుకున్నాము, నైట్రోజన్ హీలియం తో బొంబార్డ్ చేసాం అంటే ఆల్ఫా పార్టికల్ తో బొంబార్డ్ చేసాం. బట్ ఇఫ్ యూ చేంజ్ ద గ్యాస్, డెఫినెట్లీ the process is totally getting changed. అందుకని డెఫినెట్ గా డిపెండ్ అవుతుంది. పాజిటివ్ రేస్ ఆర్ కంప్లీట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద నేచర్ ఆఫ్ ద గ్యాస్ విచ్ ఇస్ టేకింగ్ ద lecture. So this is all about protons. So we have completed electrons as well as protons. Got it? I think I am clear. Coming to the next one, that is neutron. Neutron ever introduced చేశారు? 10th class లో వస్తుంది. Says James Chadwick. James Chadwick was discovered this neutron. Neutron, it is neutral. There is no charge at all. Neutron is neutral. There is no charge at all. Charge is zero. No charge. It has no charge. How the neutron will be discovered? ఎలా డిస్కవర్ చేస్తామా? ఆల్రెడీ ఎలా డిస్కవర్ చేశారు. It will be formed by bombarding again 2He4 means you know very well. చెప్పాను, క్లియర్ గా చెప్పాను లాస్ట్ స్లైడ్ లో. 2He4 alpha particle. Helium nuclide is also called as alpha particle. See here, this is alpha particle. This alpha particle will bombard the beryllium but not nitrogen. ఇందాక నైట్రోజన్ తో బొంబార్డ్ చేస్తే ప్రోటాన్ వచ్చింది. దట్ ఈస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఆబ్జెక్టివ్ బిట్. టిక్ పెట్టాను కదా నేను. యా, దిస్ ఈస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఆబ్జెక్టివ్ బిట్. ప్రోటాన్ రావాలంటే ఏ న్యూక్లియైడ్ తీసుకోవాలి? నైట్రోజన్ న్యూక్లియైడ్ తీసుకోవాలి. న్యూట్రాన్ రావాలంటే ఏ న్యూక్లియైడ్ తీసుకోవాలి? బెరిలియం తీసుకోవాలి. ఓకే, సో బెరిలియం, హైడ్రోజన్, హీలియం, లిథియం, బెరిలియం, ఫోర్త్ వన్ ఇట్ ఈస్. But the atomic mass is not double, it is 9. ఎందుకు 9 వచ్చిందో చెప్తాను. Plus 2He4, you know that 2He4 is called as alpha particle. It is our alpha particle. So once you bombard this alpha particle with this beryllium, our required product, that is neutron, will come out. Neutron, N. The symbol for the neutron is 0 and 1. The symbol for the neutron is 0 and 1. Okay. Plus, see here. ఇందాక ఏం చెప్పాము, ఆ ట్రిక్ ని ఇక్కడ ప్లే చేయండి. ఇయర్ 4 + 2 దట్ ఈస్ 6. ఆల్రెడీ ఇక్కడ 0 ఉంది అంటే ఇక్కడ ఎంత ఉంటుంది? 6 రావాలి కంపల్సరీ, రైట్? అండ్ కమింగ్ టు ద మాసెస్, 9 + 4 దట్ ఈస్ 13. ఇక్కడ మాస్ ఆల్రెడీ 1 అయిపోయింది అంటే యూనిట్ మాస్ ఉంటుంది న్యూట్రాన్ అని చెప్పండి. 1 అయిపోయింది ఆల్రెడీ. సో అంటే ఇంకెన్ని ఉంటాయి? 6. 6th ఎలిమెంట్ ఎవరు? హైడ్రోజన్, హీలియం, లిథియం, బెరిలియం, బోరాన్, కార్బన్ ఇస్ ద 6th ఎలిమెంట్. Already one mass అయిపోయింది. So 12 is the atomic mass per carbon. So our equation is 4 beryllium 9 plus 2He4 gives rise to our required product, that is neutron will comes out, and the 6C12 will come. This is called as neutron. This is called as neutron, and it is alpha particle. So once you bombard this alpha particle with this beryllium, neutron will comes out. This is the discovery of neutron. I think you are well versed about all these 3 different types of fundamental particles: electron, proton and neutron. ఇందులో మనకి ఇంపార్టెంట్ ఏంటి? ఎవరు ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు, ఎవరు డిస్కవర్ చేశారు, ఎవరు నేమింగ్ ఇచ్చారు. అసలు ఎలా డిస్కవర్ చేస్తాం?
ఎలక్ట్రాన్ ఎలా డిస్కవర్ చేయాలి, ప్రోటాన్ ఎలా డిస్కవర్ చేయాలి, న్యూట్రాన్ ఎలా డిస్కవర్ చేయాలి అనేది మనం అబ్జర్వ్ చేసాం. నౌ కమింగ్ టు ద ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ ఫండమెంటల్ పార్టికల్స్. చూడండి ఒకసారి నేచర్ చూద్దాం, చార్జ్ చూద్దాం, చార్జ్ చూద్దాం. దెర్ ఆర్ టూ చార్జెస్ వీ హావ్. వన్ ఈజ్ అబ్సల్యూట్, సెకండ్ వన్ ఈజ్ రిలేటివ్. మాస్ చూద్దాం, వన్ ఈజ్ అబ్సల్యూట్, సెకండ్ వన్ ఈజ్ రిలేటివ్. మాస్ ఆఫ్ 1 మోల్ చూద్దాం. ఎవరు డిస్కవర్ చేశారు ఇది మనం ఇప్పుడు చూడక్కర్లేదు, బికాస్ వీ హావ్ ఆల్రెడీ సీన్ ద డిస్కవరర్. ఎలక్ట్రాన్, ప్రోటాన్, న్యూట్రాన్ డిస్కవర్ ఎవరు చేశారని చూసేసారు. డిస్కవరింగ్ మాత్రం. ఓకే, సో you know that it is negatively, it is positively, and it is neutral, you know very well. Okay, there is no necessary to discuss again. Coming to the charge, absolute charge of the electron, please remember these values in a effective manner. Please remember, చాలా బాగా ప్రాక్టీస్ చేసి ఈ వాల్యూస్ ని మన మైండ్ లో పెట్టుకోవాలి. ప్లీజ్ రిమెంబర్ ఎవ్రీవన్. -1.6022 into 10 power minus 19. C means it is coulombs. సో ఎలక్ట్రాన్ ఛార్జ్ ఎంత అంటే మీకు మైండ్ లో టక్మన్ స్ట్రైక్ అవ్వాలి. -1.6022 into 10 power minus 19 coulombs. నేను ఈజీ మెథడ్ చెప్తున్నా చూడండి. ప్రోటాన్ ఛార్జ్ కూడా సేమే, 1.6022 into 10 power minus 19 coulombs. But what is the difference in between these two? Electron is having negative charge, whereas proton is having positive charge. That is only the difference in between. But remaining the values are similar. Coming to the neutron, it is 0, no doubt. It is 0. And what about the other unit? ESU. ESU means electrostatic units. ESU means is electrostatic unit. Okay. సో ద ఎలక్ట్రోస్టాటిక్, ఒకవేళ మీకు ఆబ్జెక్ట్, ఇవన్నీ ఆబ్జెక్టివ్స్కే మనకి ఐపీలో ఎక్కువగా మనకు హెల్ప్ అవ్వదు. ఎందుకంటే ఐపీలో 8 మార్క్స్ క్వశ్చన్ మాత్రం, దెర్ ఇస్ నో 2 and there is no 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్. కానీ మనం చదవాలి, బికాస్ ఫర్ గెటింగ్ ద గుడ్ నాలెడ్జ్ టు రైట్ ద బోర్స్ అటామిక్ మోడల్ యూ హ్యావ్ టు నో ఆల్ దీస్ థింగ్స్, రైట్? ఈఎస్యు అటామిక్ స్టాటిక్ యూనిట్స్ లో చెప్పండి అనుకోవాలి. ఎంసెట్ లో క్వశ్చన్ అడిగాడు అనుకోండి, -4.80 into 10 raised to -31. But the proton value is also similar, but there is only a change of the sign. Sign maatrame teda untundi, but remaining all are same. Values are similar. Of course, neutron does not have any charge. Neutron is neutral. So ee values meeru by heart cheyali, must and should you need to by heart it. Repu mana class lo malli manam adugudam, evariki adigitha vallu cheptaru, try cheytandi urke. Okay, and coming to the relative charge, what is the meaning of relative? Absolute, relative. Relative charge means రిలేషన్. అంటే అసలు అది ఎన్ని యూనిట్స్ కి ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఈ వాల్యూ ఉంది మనకి, ఈ చార్జ్ వాల్యూ ఉంది 1.022 into 10 raised to -19 coulombs అనే ఒక వాల్యూ ఉంది. అది ఎన్ని యూనిట్స్ ఉంటుంది? ఇట్ హ్యాస్ ఓన్లీ ఫర్ 1 యూనిట్. దాని రిలేటివ్ అంటాం. అంటే అబ్సల్యూట్ చార్జ్ ని రిలేషన్ చెప్తున్నాం మనం. ఇట్ ఈస్ రిలేటివ్ టు ఓన్లీ 1 యూనిట్ అని. అయితే ఎన్ని 1 యూనిట్స్ కి? మైనస్ ఛార్జ్ కాబట్టి -1 యూనిట్ అంటాం, ప్రోటాన్ కి అయితే +1 యూనిట్ అంటాం. దీనికి అసలు ఛార్జే లేదు, గొడవ. Got it? Yeah. Coming to the mass. ఇంతవరకు చెప్పినవి ఏంటి? చార్జెస్. చార్జ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్, చార్జ్ ఆఫ్ ప్రోటాన్, చార్జ్ ఆఫ్ న్యూట్రాన్. చార్జ్ ఆఫ్ న్యూట్రాన్ వెరీ సింపుల్, that is 0. Neutron is neutral. Charge of electron and proton you need to remember. Please remember. Please by heart these two values. By heart, there is no concept here. It is purely by heart. -1.6022 into 10 to the power of -19 coulombs, -4.80 into 10 to the power of -31 ESU. The full form of ESU is electrostatic unit. Okay, right. Coming to the mass, absolute mass for electron, for proton, and for neutron. Neutron ki charge aithe 0 కానీ mass ఉంటుంది, weight ఉండదు. న్యూట్రాన్ అనేది ఒక పార్టికల్, ఇట్ ఇస్ అ ఫండమెంటల్ పార్టికల్, ఇట్ హ్యాస్ ఇట్స్ ఓన్ మాస్. ఇక్కడ మనం మాస్ అన్ని దేనిలో డిస్కస్ చేస్తున్నాం? కేజీస్ లో డిస్కస్ చేస్తున్నాం. బట్ ఇన్ సమ్ టైమ్స్ ఇన్ ద EAMCET పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ దే మే ఆస్క్ ద సేమ్ అబ్సల్యూట్ మాస్ ఇన్ గ్రామ్స్ ఆల్సో. ఒక్కోసారి గ్రామ్స్ అంటాడు, అప్పుడు ఇంటూ 10 to the power of 3 చేసుకుంటే అయిపోతుంది. 10 cube 1 kg equals to 1000 grams. కాబట్టి 1 kg equals to 10 cube grams. దీన్ని మల్టిప్లైడ్ విత్ 10 cube, then you will get in grams. Okay, that is separate. అప్పుడు ఒకవేళ ఎగ్జామ్ లో వస్తే చూద్దాం ఏమైనా ఆబ్జెక్టివ్ డిస్కస్. సో here absolute mass is 9.1 into 10 raised to -31. Here 1.673, 1.675. It is 10 power -31, but it is these two are 10 power -27 and 10 power -. అంటే దీన్ని బట్టి నీకు ఏమర్థమవుతుంది? మాస్ ఆఫ్ ప్రోటాన్, మాస్ ఆఫ్ న్యూట్రాన్ are almost similar. They are almost, see here.
they are almost similar with each other because it is 1.673, it is 1.675. There is only a point, not two values different. That means the proton mass as well as neutron mass are almost similar, whereas electron mass is somewhat different compared with the proton and neutrons. Compare with proton and neutrons. Yes. అందుకనే ఎలక్ట్రాన్ స్మాలర్ గా ఉంటుంది అని అంటాం. ఇట్ ఈస్ 10 power minus 31, 10 power minus 31, it is 10 power minus 27, 10 power minus 27 ఎక్కువ, 10 power minus 31 ఎక్కువ, 10 power minus 27 ఎక్కువ, 10 power minus 31 తక్కువగా ఉంటుంది. ఓకే, సో అందుకని ఈ వాల్యూ తక్కువగా ఉంటుంది. దిస్ ఇస్ అబ్సల్యూట్ మాస్. కమింగ్ టు ద రిలేటివ్ మాస్. వాట్ ఈస్ రిలేటివ్ మాస్? ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ క్లియర్. రిలేటివ్ మాస్ అంటే అర్థం ఏంటి అంటే దేంతో ఒకదాంతో రిలేషన్ పెట్టాలి, రిలేట్ చేయాలి. 1 unit అని అన్నాం కదా, దేంతో 1 unit తో కంపేర్ చేస్తాం? వీ నీడ్ టు కంపేర్ ద మాస్ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రాన్ విత్ ద మాస్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్. హైడ్రోజన్ మాస్ తో ఎలక్ట్రాన్ మాస్ కంపేర్ చేయాలి. కంపేర్ చేసేటప్పుడు వాళ్ళు ఏంటి కన్క్లూడ్ చేసుకున్నారనంటే 1/1837 టైమ్స్. ఆబ్జెక్టివ్ చాలా ఇంపార్టెంట్. 1/1837 times is less or 1837 times of the mass is present to the electron compared with the hydrogen. అంటే హైడ్రోజన్ మాస్ తో కంపేర్ చేస్తే హైడ్రోజన్ మాస్ లో 1837 టైమ్స్ తక్కువ ఉందంట ఎలక్ట్రాన్. అంటే దీని మాస్ కంపేర్ చేస్తే 1/1837 టైమ్స్ ఉన్నట్టు అన్నారు. అంటే ఇప్పుడు మనం రిలేట్ చేసాం అనుకోండి, హైడ్రోజన్ తో రిలేట్ చేసాం అనుకోండి, ఇన్ యువర్ క్యాలిక్యులేటర్స్ ఇఫ్ యూ క్యాలిక్యులేట్ 1/1837 ఇలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే you will get this value 0.000548548 AMUs. The value ఎలా వస్తుంది? Just simply by dividing 1/1837. The value చేస్తే you will get 0.0005486. In the same way, proton as well as neutron AMUs are 1.007276, 1.008665. So these three are called relative masses. These three are called absolute masses. So absolute mass is different, relative mass is different. Okay, బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. చూడండి ఈ రెండు ఎలా కనిపిస్తున్నాయి మనకి. It is 1.007, it is 1.008. That means almost these two masses are also similar, even though you are taking absolute or even though you are taking relative. Okay, right. So mass for 1 mole is not necessary for us, both are almost similar and discovered also common. So ఈ tabular form అనేది మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్. ప్రాబ్లమ్స్ చేయడానికి చాలా హెల్ప్ అవుతుంది. ఇందులో మీరు రేపటికి మైండ్ లో పెట్టుకోవాల్సింది ఫర్ నెక్స్ట్ క్లాస్ యూ నీడ్ టు కీప్ దీస్ వాల్యూస్ ఇన్ యువర్ మైండ్. ఓకే, ద చార్జ్ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రాన్, చార్జ్ ఆఫ్ ద ప్రోటాన్ అండ్ న్యూట్రాన్, మాస్ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రాన్, ప్రోటాన్ అండ్ న్యూట్రాన్, రిలేటివ్ మాస్ ఆఫ్ ద ప్రోటాన్, ఎలక్ట్రాన్ అండ్ న్యూట్రాన్. దట్స్ all. Coming to our next important topic, that is models. So up to this we know everything of the fundamental particles. Am I right or not? ఫండమెంటల్ పార్టికల్స్ గురించి యూ మే హ్యావ్ గుడ్ నాలెడ్జ్. ఒక్కసారి మీరు క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత కావాలంటే రివిజన్ చేసుకుని ఒకసారి అంతా వినండి జాగ్రత్త. సో నౌ వీఆర్ మూవింగ్ ఎ స్టెప్ ఫార్వర్డ్ టు ద అటామిక్ మోడల్స్. అటామిక్ మోడల్స్కి వెళ్ళిపోతున్నాం. సో చాలా మంది రకరకాల మోడల్స్ ని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. అవుట్ ఆఫ్ విచ్ ద ఫస్ట్ వన్ ఈస్ డాల్టన్. ఎవరు ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు? డాల్టన్. డాల్టన్ అటామిక్ మోడల్ ఏంటి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసింది? డాల్టన్ లా ఆఫ్ కన్సర్వేషన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసింది, లా ఆఫ్ కాన్స్టెంట్ ప్రపోర్షన్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసింది, లా ఆఫ్ మల్టిపుల్ ప్రపోర్షన్స్ ఆల్సో has explained. లా ఆఫ్ కన్సర్వేషన్ అంటే తెలుసు కదా మీకు, a plus b gives rise to c plus d అని ఉందనుకోండి. ఇక్కడ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ మాస్ ఎంత ఉందో రియాక్టెంట్స్ సైడ్, ప్రోడక్ట్స్ సైడ్ కూడా అంతే మాస్ ఉండాలి. అంటే ఎక్కడ కూడా మాస్ అనేది లాస్ అవ్వకూడదు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ as లా ఆఫ్ కన్సర్వేషన్ ఆఫ్ మాస్. యూ నీడ్ టు కన్సర్వ్ ద మాస్ ఇన్ ఏ కెమికల్ రియాక్షన్. ఇలా ఉంటాయి ఆటమ్స్ అన్ని, ఇలా అరేంజ్ అయ్యి ఉంటాయి. ఈ మోడల్లో మనకి అరేంజ్ అయ్యి ఉంటాయి. ఏ ఆటమ్ తీసుకున్నా సరే ఆటమ్ లో ఉండే మాస్ అది వేరే దాని కింద కన్వర్ట్ అయినప్పుడు ఉండే మాస్ రెండు కూడా ఈక్వల్ గా ఉంటాయి అని చెప్పాడు డాల్టన్ తన అటామిక్ మోడల్. కాన్స్టెంట్ ప్రపోర్షన్స్ లోనే ఉంటాయి. ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయో ఇక్కడ కూడా నెంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ అన్నీ ఉంటాయి. ప్రపోర్షన్ ఈస్ కాన్స్టెంట్ అని చెప్పాడు. కానీ ఒక దగ్గర ఫెయిల్ అయిపోయింది అటామిక్ మోడల్. చూడండి ఎక్కడ ఫెయిల్ అయ్యింది. ఆబ్జెక్టివ్ బిట్ మనకి డాల్టన్స్ ఫెయిల్యూర్ ఏంటి అని అంటాడు ఆబ్జెక్టివ్ ఎంసెట్ పాయింట్ ఆఫ్. ఏంటి ఫెయిల్ అయిపోయిందో చూడండి. వై ద గ్లాస్ ఆర్ ఎబోనైట్, గ్లాస్ మెటీరియల్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, టేక్ ఎనీ గ్లాస్ విల్ జనరేట్స్ ద ఎలక్ట్రిసిటీ when rubbed with silk.
సిల్క్ తో బాగా రబ్ చేసాం అనుకోండి ఇలాగా, ఆర్ ఫర్ అంటే ఏంటి, జుట్టు, ఎయిర్, ఫర్ తో కానీ సిల్క్ తో కానీ బాగా రబ్ చేస్తే దట్ గ్లాస్ మెటీరియల్ మే హ్యావ్ సమ్ ఎలక్ట్రిసిటీ, మే డెవలప్ సమ్ ఎలక్ట్రిసిటీ, స్మాల్ మైన్యూట్, షాక్ కొట్టేంత ఎలక్ట్రిసిటీ కాదు, a minute amount of electricity will be developed from the glass or ebonite when it rubbed with silk or fur. కానీ ఎందుకు అసలు ఎలక్ట్రిసిటీ డెవలప్ అవుతుంది అన్నది చెప్పలేకపోయాడు. కానీ చాలా నెక్స్ట్ వచ్చిన అటామిక్ మోడల్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేవాడు. ఓకే, దట్ ఈస్ డాల్టన్స్. ద సెకండ్ వన్ ఈస్ థామ్సన్స్ అటామిక్ మోడల్. ఇది మీకు అందరికీ 10th క్లాస్ ఐడియా ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ as వాటర్ మెలన్ ఆర్ ప్లమ్ ఇన్ ఏ కేక్ అటామిక్, వాటర్ మెలన్ అటామిక్ మోడల్ అని అంటారు. చూడండి, ఇది వాటర్ మెలన్, దిస్ ఈస్ వాటర్ మెలన్. ఇందులో ఏంటంటే అసలు పార్టికల్స్ ఏంటి అనేది అబ్జర్వ్ చేస్తే, ద సీడ్స్, ప్లమ్ పడ్డింగ్ మోడల్ ఇన్ 9th స్టాండర్డ్, వెరీ గుడ్. 9th స్టాండర్డ్ లో మీకు ఉంది ఇది కదా, ప్లమ్ పడ్డింగ్ మోడల్ అని అంటాం. పడ్డింగ్ అంటే ఇలా గుచ్చటం, అలా అక్కడక్కడ ఉంటాయన్నమాట ప్లమ్స్. సో కేక్ లో అయితే ప్లమ్స్ మాట్లాడుతాం, బట్ అదే వాటర్ మెలన్ లో అయితే ఏం మాట్లాడుతాం, సీడ్స్ మాట్లాడుతాం. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏముంటుంది, an atom is a sphere of positive electricity in which electrons are embedded. అందుకనే సీడ్స్ అన్నిటిని ఎలా కన్సిడర్ చేయమంటున్నాడు, ఎలక్ట్రాన్స్ కింద కన్సిడర్ చేయాలి, లేదా ప్లమ్స్ అన్నిటిని ఎలా కన్సిడర్ చేయాలి, ఎలక్ట్రాన్స్ కింద కన్సిడర్ చేయాలి. కేక్ లో ఇక్కడ ఎక్కడెక్కడైతే ప్లమ్స్ ఉన్నాయో ఆ ప్లమ్స్ అన్ని కూడా ఎలక్ట్రాన్స్ కింద కన్సిడర్ చేస్తాం, నెగిటివ్ అన్నమాట. బట్ ఫైబ్రస్ మెటీరియల్ ఏదైతే ఉందో, see here, the red color is called as fibrous material. This is all fibrous material, or this is also called fibrous. Remaining part from there, that is fibrous material. Waste material, the other material. Plums కాకుండా other material. They are positive charge. మనం కన్ఫ్యూజ్ అయ్యేది ఇక్కడే. సీడ్స్ ఏంటి, ప్లమ్స్ ఏంటి, ఫైబ్రస్ మెటీరియల్ ఏంటి, ఏది ఏ ఛార్జ్ లో ఉంటుంది అన్నది మనకి ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట, ఆబ్జెక్టివ్ పాయింట్. ఓకే, సో చాలా వరకు సక్సెస్ అయింది, చాలా సంవత్సరాలు దీన్ని యాక్సెప్ట్ చేశారు. బట్ వన్స్ రూదర్ఫర్డ్ వాజ్ డెవలప్డ్ ఇన్ అటామిక్ మోడల్, ఇట్ వాస్ టోటల్లీ గెట్స్ ఫెయిల్డ్. సో రూదర్ఫర్డ్ ఏవేవైతే ఎక్స్పెరిమెంటల్ రిజల్ట్స్ ఇచ్చాడో ఆ ఎక్స్పెరిమెంటల్ రిజల్ట్స్ ఏవి కూడా ఇవి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేకపోయింది థామ్సన్ అటామిక్ మోడల్. సింపుల్ గా ఒక వాటర్ మెలన్ షేప్ లో ఆటమ్ ఉంటుంది, అందులో ఏదైతే ఫైబ్రస్ మెటీరియల్ ఉందో ఆ ఫైబ్రస్ మెటీరియల్ అంతా కూడా పాజిటివ్ ఛార్జ్, అందులో అక్కడ నెగిటివ్ ఛార్జెస్ ఉన్నాయి, అంటే ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి, లైక్ ఎస్ ప్లమ్స్ ఇన్ ఏ కేక్ అని చెప్పేసాడు, వాటర్ మెలన్ ఆర్ ప్లమ్ అని. కానీ వన్స్ రూదర్ఫర్డ్ హ్యాస్ డెవలప్డ్ ఏ అటామిక్ మోడల్, దానికి ఏవైతే అటామిక్ మోడల్ లో రిజల్ట్స్ వచ్చాయో, బై కంపేరింగ్ దట్ ఎక్స్పెరిమెంటల్ రిజల్ట్స్ ఆఫ్ రూదర్ఫర్డ్, థామ్సన్ మోడల్ ఇస్ టోటల్లీ గెట్స్ ఫెయిల్. థామ్సన్ మోడల్ మొత్తం ఫెయిల్ అయిపోయింది. అంటే మీకు ఇవన్నీ ఆబ్జెక్టివ్ ఏనా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇది ఆల్ ఆబ్జెక్టివ్ బిట్స్. థామ్సన్ మోడల్ ఏ మోడల్ ఎక్స్పెరిమెంటల్ రిజల్ట్స్ తో ఫెయిల్ అయింది అని అడుగుతాడు. రూదర్ఫర్డ్ మోడల్ తో ఉండే ఎక్స్పెరిమెంటల్ రిజల్ట్స్ తో ఫెయిల్ అయిపోయింది. ఓకే, ప్లీజ్ రిమెంబర్ దట్. సో ఇప్పటికి ఇది చెప్పాం మనం, డాల్టన్స్ మోడల్ ఇస్ ఓవర్. థామ్సన్ మోడల్, డాల్టన్స్ మోడల్ లో ఏంటి సక్సెస్, లా ఆఫ్ కన్సర్వేషన్ చెప్పింది, లా ఆఫ్ సేమ్ ప్రపోర్షన్స్ చెప్పింది, లా ఆఫ్ మల్టిపుల్ ప్రపోర్షన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసింది. బట్ ఫర్ ని గ్లాస్ పైన రుద్దితే ఎలక్ట్రిసిటీ డెవలప్ అవడం అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేకపోయింది, అంటే ఛార్జ్ చెప్పలేకపోయింది అనమాట. పాజిటివ్ ఛార్జ్ అయినా నెగిటివ్ ఛార్జ్ అయినా, ఎలక్ట్రిసిటీ అంటే ఛార్జ్ ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేకపోయింది. ఓకే, సో నౌ దిస్ ద లాస్ట్ కాన్సెప్ట్ ఇన్ అవర్ టుడేస్ సెషన్, దట్ ఈస్ రూదర్ఫర్డ్స్ అటామిక్ మోడల్. రూదర్ఫర్డ్స్ అటామిక్ మోడల్. మీరు రూదర్ఫర్డ్ అటామిక్ మోడల్ తెలుసుకోవాలి అని అంటే యూ నీడ్ టు నో ద ఆల్ఫా రే స్కాటరింగ్ ఎక్స్పెరిమెంట్. ఆల్ఫా రే స్కాటరింగ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ మీరు తెలుసుకోవాలి. ఏంటి ఆల్ఫా రే స్కాటరింగ్, వెరీ ఇంపార్టెంట్, ఇందులో ఎన్నో ఆబ్జెక్టివ్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి మనకి. ఆల్ఫా రే స్కాటరింగ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఏం చెప్తుంది, సీ హియర్, దిస్ ఇస్ ఎ లెడ్ బ్లాక్ ఆఫ్ లెడ్ తెలుసు కదా, ప్లంబం, ఇది అంటాం. ప్లంబం ఈస్ ఎ రేడియో యాక్టివ్ ఎలిమెంట్. ఇట్ కెన్ రిలీజెస్ ద ఆల్ఫా ఆర్ బీటా ఆర్ గామా రేడియేషన్స్. ఆల్ఫా, ఇందులోంచి ఆల్ఫా పార్టికల్స్ బయటకు వస్తాయి. చూడండి, ఇట్ ఇస్ ఎ లెడ్ కంటిన్యూస్లీ ఎమిట్స్ ద ఆల్ఫా పార్టికల్స్. వాటిని ఏం చేయమన్నాడంటే, ఎంత బాగా చేశాడో చూడండి రూదర్ఫర్డ్. తన అటామిక్ మోడల్ తెలుసుకోవాలంటే స్కాటరింగ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఇంట్రడ్యూస్ చేశాడు. ఎలా చేశాడు, ఫ్రమ్ దిస్ లెడ్, రెండు సిమిలర్ అయినా, ఇది రెండు సేమ్. సో మీకు అర్థం కావడం కోసం 2 పిక్చర్స్ పెట్టాను. సో ఈ ఆల్ఫా పార్టికల్ లెడ్ బాక్స్ నుంచి బయటికి రిలీజ్ అయితే అన్ని డైరెక్షన్స్ లో రిలీజ్ అవుతుంది కదా, సీరియల్ ఇన్ ఆల్ డైరెక్షన్స్ ఆల్ఫా పార్టికల్స్ విల్ బి రిలీజ్. బట్ ఒక్క ఆల్ఫా పార్టికల్ ని మాత్రం విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ స్లిట్
The alpha particle is yellowed. Alpha particle అనేది it will be yellowed with the help of a slit. Slit ని బేస్ చేసుకుని ఒక్క ఆల్ఫా పార్టికల్ మాత్రం ఎలా పంపించి దేనిపైన హిట్ చేసాడు చూడండి. ఇస్ ఎ థిన్ గోల్డ్ ఫాయిల్. సీ హియర్, నేను రెండిట్లో కూడా చూపిస్తున్నా, ఈ డయాగ్రామ్ దీస్ టూ ఆర్ సేమ్, బట్ డయాగ్రమాటికల్ రిప్రజెంటేషన్ సారీ 3 డైమెన్షన్ లో ఉంది. మీరు ఎగ్జామ్ లో వేయాలన్నా వేయలేరు, ఇది వేయచ్చు. ఓకే, ఇట్ ఇస్ ఎ 2 డైమెన్షన్ బట్ ఇట్ ఈస్ 3 డైమెన్షన్. సీ హియర్, దిస్ ఇస్ ఎ గోల్డ్ ఫాయిల్ పెట్టాడు. గోల్డ్ ఫాయిల్ చాలా నానోమీటర్ సైజ్ లో ఉంటుంది, 100 నానోమీటర్స్ అప్రాక్సిమేట్. నాన్ అంటే 10⁻⁹ మీటర్స్ అనమాట. అంటే వెరీ లెస్, వెరీ థిన్ ఫాయిల్, పల్చగా ఉండే ఒక గోల్డ్ ఫాయిల్ పెట్టి ఆల్ఫా పార్టికల్ బొంబార్డ్ చేశాడు. చూడండి, ఇక్కడ హిట్ అయింది, రెండు దగ్గరలో చూపిస్తాను. హిట్ అయిన తర్వాత ఏం జరిగింది, దట్ ఈస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. తను ఏం చేశాడంటే ఈ గోల్డ్ ఫాయిల్ చుట్టూ చూసారు ఏం పెట్టాడు. సీ హియర్, it is nothing but equals to a screen. It is a movable zinc sulfide screen. ఎందుకు సార్ జింక్ సల్ఫైడ్ స్క్రీన్ పెట్టాలి? whenever the alpha particle hits this zinc sulfide, the fluorescence will comes out. అంటే ఒక బ్రైటనింగ్ మనకు కనిపిస్తుంది, సింటిలింగ్ వస్తుంది. అంటే టింగ్ అనే ఒక చిన్న అక్కడక్కడ బ్రైటన్ అవుతూ ఉంటాయి అన్నమాట. సో చూడండి, ఆల్ఫా పార్టికల్ ఇక్కడ నుంచి ఇలా స్ట్రైక్ అయింది, అంటే అక్కడ కొంచెం బ్రైట్ అవుతుంది, ఇక్కడ స్ట్రైక్ అయింది. అలా wherever the alpha particle is striking the zinc sulfide, there a small sintering is comes out. ఎక్కడైతే స్ట్రైక్ అవుతుందో అన్ని దగ్గరలో కూడా మనకి బ్రైటనింగ్స్ కనిపిస్తుంది. గాట్ ఇట్? సో ఇలాగా ఆల్ఫా స్కాటర్ అవుతుంది అని ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ చేశాడు. అంటే గోల్డ్ ఫాయిల్ తీసుకుంది. గోల్డ్ ఇస్ అన్ ఎలిమెంట్. ఆ ఎలిమెంట్ త్రూగా మనకి దీన్ని పంపిస్తే, దీన్ని ఆల్ఫా పార్టికల్ పంపిస్తే, ఆల్ఫా 2He4 ఆల్ఫా పార్టికల్ పంపిస్తే కొన్ని ఇలా డివియేట్ అయ్యి, కొన్ని స్ట్రైట్ కే వెళ్ళి, కొన్ని రివర్స్ అయిపోయి రకరకాలుగా జరిగింది. సో దాన్ని బట్టి ఒక కన్క్లూజన్కి వచ్చాడు తను. చూడండి, అదే ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తున్నాము. See here the same experiment. These are alpha particles. We are passing these alpha particles through this gold foil. Consider that it is gold foil. Gold foil nunchi chudandi, most of the alpha particles are slightly going towards the outside. See here, it is the zinc sulfide screen. So ekkada hit ayi zinc sulfide points hit outunayi. So tanu enti conclude cheskunnadu, ఎంత బాగా conclude చేసాడు. Maximum number of alpha particles are moving throughout the gold foil and it will hit the zinc sulfide. అంటే maximum వెళ్ళిపోయి అన్నమాట, డైరెక్ట్ గా వెళ్ళిపోయి. They are penetrating through the gold foil and they are hitting the zinc sulfide screen. Got it? ఒకవేళ మీకు ఓకే అయితే జస్ట్ అప్పుడప్పుడు థంబ్ అప్స్ ఇస్తూ ఉండండి, రియాక్షన్స్ ఉంటాయి మీకు కింద, జస్ట్ థంబ్ అప్ ఇవ్వండి, అర్థమైంది నాకు అర్థం అవుతుంది. Got it? Right. So these alpha particles, yeah, very good. These alpha particles are hitting the zinc sulfide screen by passing through the gold foil. This is gold foil. So gold foil through the chala varaku vellipoyi, but very less they are deviates. See here, these 2 rays are these 3 rays and these 3 rays. These 3 rays are slightly deviates. కొంచెం deviate అయింది, straight కి వెళ్ళిపోకుండా కొద్దిగా deviate. Out of 20,000 rays of alpha particles, only maximum 1 ray will comes back. చూడండి, ఇక్కడ arrow marks 2 ఉన్నాయి. 20,000 rays వెళ్ళిపోతాయి లోపలికి. అవుట్ ఆఫ్ 20,000 rays 1 ray will come back. ఒక్కటి మాత్రమే బ్యాక్ వస్తుందంట, మిగిలిన అన్ని కూడా స్ట్రైట్ కి వెళ్ళిపోతున్నాయి. అంటే స్ట్రైట్ అంటే మాక్సిమం స్ట్రైట్, 85 to 90% of the rays will goes in a straight, but only very little it will difference. Only 1 ray will come back. 1 ray will come back. So Rutherford ఎంత బాగా చెప్పాడో చూడండి. Got it? సో దీన్ని బట్టి తన కన్క్లూజన్స్ ఏమి ఇచ్చాడో చూద్దాం. This is the last one. Yeah, కన్క్లూజన్స్ చూడండి ఎంత బాగా ఇచ్చాడో. ఆ ఆల్ఫా రే స్కాటరింగ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ మనకు తెలియకపోతే రూదర్ఫర్డ్ మోడల్ మనం రాయలేం. ఓకే, ఇందులో ఆబ్జెక్టివ్ బిట్స్ మనం చేయలేం. సో ఆబ్జెక్టివ్ బిట్స్ ఏమొస్తాయి, రూదర్ఫర్డ్ లో బయటికి ఆల్ఫా రే రావడానికి ఏ ఎలిమెంట్ యూజ్ చేశాడు? ఎనీవన్ ప్లీజ్ టెల్ మీ which element is used to produce the alpha rays in the Rutherford experiment? Anyone please tell me? Yes, somebody has given the answer. No, not helium.
Yeah, we have last 10 minutes. Please tell me quickly. This is the last one. Yeah, very good. Lead, not PD, PB. Lead. Very good. Okay. So after completion of the alpha ray scattering, these are the conclusions for Rutherford. See, just observe this. All the atom is spherical, mostly hollow. Completely hollow undi kabatti maximum rays are completely ghost. Okay, and it has lot of empty space. Atom mottham empty space undi ani Rutherford finalize chesadu. Okay, and it has a small positively charged part at its center called as nucleus. ఒక atom తీసుకుంటే maximum hollow గానే ఉంటుంది, empty space, but at the center a small positively charged is there. అందుకే ఆల్ఫా పార్టికల్ పంపిస్తే న్యూక్లియస్ దగ్గరికి వెళ్ళిన ఆల్ఫా పార్టికలే మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చింది. బట్ రిమైనింగ్ అన్ని ఏమయ్యాయి, స్ట్రైట్ గా వెళ్ళిపోయి ఎక్కడో దీనికి దగ్గరగా వెళ్ళేది కొంచెం డీవియేట్ అయింది, దీనికి దగ్గరగా వెళ్ళేది కొంచెం డీవియేట్ అయింది. బట్ రిమైనింగ్ అన్ని స్ట్రైట్ గా వెళ్ళిపోయి న్యూక్లియస్ దగ్గరికి వెళ్ళింది మళ్ళీ ఏమైంది, బ్యాక్ వచ్చింది. బికాజ్ న్యూక్లియస్ విల్ రిపల్ ద ఆల్ఫా ని రిపల్. ఓకే, సో ది ఎంటైర్ మాస్ ఆఫ్ ద ఆటమ్ ఈస్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ ఇన్ ఇట్స్ న్యూక్లియస్. మాస్ అంతా ఎక్కడ ఉంటుంది, ఇక్కడ ఇదంతా ఎంటీ కదా, మరి ఎంటీ అయితే మాస్ ఏముంటుంది, ఉండదు. అందుకు మాస్ అంతా ఎవరి దగ్గర ఉన్నట్టు, న్యూక్లియస్ దగ్గరే ఉంది అని రూదర్ఫర్డ్ చెప్పారు. ఓకే, అండ్ దిస్ న్యూక్లియస్ ఈస్ సరౌండెడ్ బై సో మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అని కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇవి అట్రాక్ట్ అయ్యి టక్ టక్ స్ట్రైట్ గా వెళ్ళిపోయి ఎలక్ట్రాన్స్ అట్రాక్ట్ అవుతాయి, ఆల్ఫా రేస్ న్యూక్లియస్ తో రిపెల్ అవుతాయి. ఓకే, ఎలక్ట్రాన్స్ రివాల్వ్ అరౌండ్ ద న్యూక్లియస్. ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ఇది న్యూక్లియస్ అనుకుంటే న్యూక్లియస్ చుట్టూ ఎలక్ట్రాన్స్ విల్ రివాల్వ్, ఇలా రొటేట్ అవుతుంటాయి. With high speeds called as orbits. వాటిని ఏమంటాం, ఆర్బిట్ అంటారు. It's called as orbit. But these electrons as well as nucleus. Electrons means negative charge, nucleus means positive charge. These two oppositely charged particles or oppositely charged substances, species, are held together with electrostatic attraction force. Electrostatic force means it is very high force. హై అట్రాక్షన్ ఫోర్స్ తో అవి బైండ్ అప్ అయి ఉంటాయి అని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. అయితే వెరీ ఇంపార్టెంట్, రూదర్ఫర్డ్ అటామిక్ మోడల్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ప్లానెటరీ మోడల్. ఎందుకు దీన్ని ప్లానెటరీ మోడల్ అన్నారు? బికాస్ సన్ చుట్టూ ప్లానెట్స్ ఎలా అయితే రివాల్వ్ అవుతుంటాయో అలాగే న్యూక్లియస్ చుట్టూ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి రివాల్వ్ అవుతుంటాయి అని చెప్పడానికి రెసెంబ్లెన్స్ ఉంది. కాబట్టి దిస్ రూదర్ఫర్డ్స్ న్యూక్లియర్ మోడల్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ప్లానెటరీ మోడల్. Okay, but there are some drawbacks. What are the drawbacks? Drawbacks అయిన వెంటనే మనం మోడల్ క్వశ్చన్స్ కి వెళ్ళిపోతాం. దిస్ ద లాస్ట్ వన్. ఓకే, డ్రాబ్యాక్స్ చూడండి. ఆటమ్ స్టెబిలిటీని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేకపోయింది రూదర్ఫర్డ్స్ అటామిక్ మోడల్. అలాగే ఇట్ కెనాట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద లాస్ ఆఫ్ ఎనర్జీ బై ద ఎలక్ట్రాన్స్ ఈస్ నాట్ కంటిన్యూస్. చెప్తాను, ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. అండ్ హౌ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ అరౌండ్ ద న్యూక్లియస్ and also the energies of the variance of electrons. So ela distribute ayyayo cheppaledu, atom talika stability ni explain cheyaledu. ఒకవేళ ఎలక్ట్రాన్ ఎనర్జీని కంటిన్యూస్ గా లాస్ అవుతుంటే కంటిన్యూస్ స్పెక్ట్రమ్ రావాలి, బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ కంటిన్యూస్. కెనాట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద లాస్ ఆఫ్ ఎనర్జీ బై ద ఎలక్ట్రాన్స్ ఈస్ నాట్ కంటిన్యూస్ ఇన్ అన్ ఆటమ్. కంటిన్యూస్ అని చెప్పాడు, ఎందుకు నాట్ కంటిన్యూస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేదు, కంటిన్యూస్ అనేసాడు అన్నమాట. సో అక్కడ ఫెయిల్ అయిపోయింది. స్టెబిలిటీ ఆటమ్ చెప్పలేకపోయాడు. ఆటమ్ స్టేబుల్ గా ఉంటుందా ఉండదా? ఎవ్రీవన్ ఆటమ్స్ ఆర్ మోర్ స్టేబుల్. ఆటమ్ ఈస్ మోర్ స్టేబుల్. చూడండి రాస్తున్నాను, దిస్ ఈస్ ప్లస్ అండ్ దిస్ ఈస్ ఎలక్ట్రాన్. ఎలక్ట్రాన్ ఇలా రివాల్వ్ అవుతుంది లాస్ట్ 5 minutes. వన్స్ ద ఎలక్ట్రాన్ ఈస్ రివాల్వ్స్ అరౌండ్ ద న్యూక్లియస్ అండ్ న్యూక్లియస్ కంటిన్యూస్ తిరుగుతోంది అనుకోండి, దెన్ ఏమవుతుంది, this electron may lose some amount of energy కదా. మరి ఎలక్ట్రాన్ ఎనర్జీ లాస్ అయిపోతే అలా పడిపోతుంది. ఎక్కడికి వస్తుంది? ఇట్ మే బి నియర్ టు ద న్యూక్లియస్. దిస్ ఎలక్ట్రాన్ మే బి నియర్ టు ద న్యూక్లియస్. మరి అలాగే న్యూక్లియస్ దగ్గరికి వచ్చి న్యూక్లియస్ లో పడిపోయింది అనుకోండి, ప్లస్ అండ్ మైనస్ ఈస్ బిలాంగ్స్ టు జీరో, న్యూట్రల్. ప్లస్ మైనస్ కలిసిపోతే న్యూట్రల్. న్యూట్రల్ అయితే ఆటమ్ ఉంటుందా? ఉండదు. So that atom is highly unstable once the electron is losing the energy continuously. ఒకవేళ ఎలక్ట్రాన్ తిరుగుతూ ఎనర్జీని లాస్ అయిపోతే అది న్యూక్లియస్ లో పడిపోవాలి. న్యూక్లియస్ లో పడిపోతే టోటల్ ఛార్జ్ 0 అయిపోతుంది.
Once the total charge will become 0, the atom is said to be an unstable. But we know that atom is highly stable, but the Rutherford cannot explain why or how the atom is more stable. అంటే ఎవరు అడిగారు డౌట్? ఎవరో డౌట్ అడిగారు. ఎక్కడ ఏం డౌట్ అడిగారు? ఎందుకు అసలు ఎలక్ట్రాన్ తిరుగుతూ పడిపోవట్లేదు అని అడిగారు. అంటే పడిపోదు, ఎలక్ట్రాన్ పడిపోదు. ఇట్ విల్ రొటేట్స్, ఇట్ విల్ రివాల్వ్స్ అరౌండ్ ద న్యూక్లియస్ ఇన్ ఏ సర్క్యులర్ పాత్స్ కాల్డ్ ఆర్బిట్స్. బట్ డౌట్ వచ్చింది వాళ్ళకి. రుదర్ఫర్డ్ గారు, ఎలక్ట్రాన్ రొటేట్ అవుతుంటే ఎనర్జీ లాస్ అయిపోవాలి కదా, మరి లాస్ అయిపోతే అది న్యూక్లియస్ దగ్గరికి వచ్చేసి న్యూక్లియస్ లో పడిపోవాలి కదా, మొత్తం ఆటమ్ అన్స్టేబుల్ అయిపోవాలి కదా అని అంటే రూదర్ఫర్డ్ ఏంటి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాడో చూడండి. కానీ తప్పది. ఏంటి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాడు? నాది ప్లానెటరీ మోడల్, సన్ తీసుకున్నాను, ప్లానెట్స్ తీసుకున్నాను, ప్లానెట్స్ అలా రివాల్వ్ అవుతూ ఏమైనా సన్ దగ్గరికి వచ్చాయా? ఏ ప్లానెట్ సన్ దగ్గరికి రాలేదు కాబట్టి నా ఎలక్ట్రాన్ కూడా న్యూక్లియస్ దగ్గరికి రాదు అని చెప్పాడు. అప్పుడు ఎవరైతే అడిగారో వాళ్ళే ఉన్నారో వినండి జాగ్రత్త. వాళ్ళే ఉన్నారు, రుదర్ఫర్డ్ గారు ప్లానెటరీ మోడల్లో సన్ చుట్టూ ఉండే ప్లానెట్స్ వేటికి కూడా ఛార్జ్ ఉండదు కాబట్టి అవి ఎనర్జీ లాస్ అవటం అనేది జరగదు, కాబట్టి అవి రొటేట్ అవుతాయి. బట్ మీరు చెప్పిన మోడల్లో ఎలక్ట్రాన్ కి ఏముంది? ఎలక్ట్రాన్ ఈజ్ హ్యావింగ్ ఛార్జ్, దానికి ఛార్జ్ ఉంది, మరి అది రొటేట్ అయ్యేటప్పుడు ఆ ఛార్జ్ అనేది లాస్ యా వెరీ గుడ్ పావని, కరెక్ట్. ఆ ఎలక్ట్రాన్ ఛార్జ్ లాస్ అవుతుంది అంటే ఎనర్జీ లాస్ అవుతుంది, లాస్ అయితే వీక్ అయిపోతుంది, అప్పుడు న్యూక్లియస్ దగ్గరికి వచ్చి న్యూక్లియస్ లో పడిపోతుంది, మొత్తం ఆటమ్ డెస్ట్రాయ్ అయిపోతుంది, కొలాప్స్ అయిపోతుంది. మరి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి దాన్ని, ప్లానెటరీ మోడల్ తో కంపేర్ చేయకండి అని చెప్పారు. దానికి ఆన్సర్ ఇవ్వలే రుదర్ఫర్డ్, ఇట్ వాస్ ఫెయిల్డ్. దాన్ని ఎవరు ఓవర్కమ్ చేశారు? బోర్స్ అటామిక్ మోడల్ విల్ ఓవర్కమ్. మనం అది నెక్స్ట్ క్లాస్ లో డిస్కస్ చేస్తాం. ఓకే, దట్స్ ఆల్. దిస్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్ టుడేస్ టాపిక్. ఐ థింక్ ఐఎమ్ క్లియర్, రైట్? అండర్స్టాండ్? అందరికి అర్థమైందన్న? యా, బట్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఫెయిల్. స్మాల్ డ్రాబ్యాక్స్ ఉన్నాయి, బట్ ఇందులో ఫెయిల్ అవ్వాలి. ఇప్పుడు మనం చెప్పిన పాయింట్ లో బోర్ ఫెయిల్ అవ్వాలి. ఓకే, ఎందుకు ఫెయిల్ అవ్వలేదో చెప్తాను. వేరే దానిలో ఫెయిల్ అయ్యాడు కానీ దీనిలో ఫెయిల్. సో దీనిలో మోడల్స్ మనకి ఎలా వస్తాయి అంటే, సీ హియర్, దిస్ ఇస్ ద క్వశ్చన్. వాట్ ఈస్ ద చార్జ్, మాస్ అండ్ చార్జ్ టు మాస్ రేషియో. చార్జ్ అంటే ఈ, మాస్ అంటే ఎం. చార్జ్ టు మాస్ రేషియో అంటే ఈ వాల్యూ ఎం వాల్యూని డివైడ్ చేయాలి. మీరు చేయొచ్చు, ఇంటి దగ్గర ట్రై చేయండి. ఎలక్ట్రాన్ తాలూకా ఛార్జ్ ఎంత నీకు తెలుసు, మాస్ ఎంత నీకు తెలుసు, టేబులర్ ఫార్మ్ ఇచ్చాను ఇందాక నేను. ఛార్జ్ టు మాస్ రేషియో ఫైండ్ అవుట్ చేయండి, ఈ బై ఎం వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి, ఎంత వస్తుంది వాల్యూ మనకు. ఆ వాల్యూ ఎంత చెప్తే చాలు. ఓకే, ఒకవేళ తెలియదు అనుకోండి, దిస్ ఇస్ ద ఆన్సర్. ఛార్జ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ మనకు తెలుసు, మాస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ కూడా మనకు తెలుసు. ఛార్జ్ టు మాస్ అంటే ఈ బై ఎం వాల్యూ ఎంత అన్నది మనం ఆలోచిస్తే తెలుసు. ఒకసారి ఇంట్లో చూడండి. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్ ప్లీజ్ ఆస్క్ మీ ఇన్ ద నెక్స్ట్ సెషన్. In the same way, calculate the charge on 1 mole of electron. 1 mole of electron. Tomorrow I will discuss about this. Okay? దీని గురించి రేపు మళ్ళీ అవకాశం ఉంటే చూద్దాం. ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతాడు అనమాట. 1 mole of electrons కి ఒక ఎలక్ట్రాన్ కాదు, 1 mole of electron. 1 mole అంటే దీంతో మల్టిప్లై చేయాలి. ఒక ఎలక్ట్రాన్ అయితే మనకు తెలుసు -1.602 into 10⁻−19 అని ఫర్ 1 ఎలక్ట్రాన్. బట్ ఫర్ 1 mole అని అడిగాడు అనుకోండి, దీంతో మల్టిప్లై చేయాలి. 6.023. 6.023. It is called as Avogadro number. అలాగే మాస్ ఆఫ్ 1 mole of electrons, మాస్ కావాలి, మాస్ తెలుసు, 1 mole కావాలంటే అవగాడ్రో నెంబర్ తో మల్టిప్లై చేయాలి. సో లైక్ వైజ్, సో ఇవి మీరు ట్రై చేయండి. డెఫినెట్లీ దీస్ క్వశ్చన్స్ విల్, ఆన్సర్స్ విల్ కమ్. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ ఏ ఫండమెంటల్ పార్టికల్? ప్రోటాన్, న్యూట్రాన్, ఆల్ఫా అండ్ ఎలక్ట్రాన్. చెప్పండి ఎవరైనా. అవుట్ ఆఫ్ దీస్ 4 విచ్ ఈజ్ నాట్ ఏ ఫండమెంటల్ particle? Anyone please tell me, quick. Very good. C. Good. C is not a fundamental particle. Perfect. So likewise you can see all the questions. ఈ క్వశ్చన్స్ అన్ని మీకు ఇలా క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. A neutral atom has, neutral atom లో ఉంటాయి, neutron will be there, electron will be there and proton also. Okay, you can see all these type of questions, right? Thank you very much all of you. In the next session we will discuss the continuation of this atomic structure. Until then, keep watching all of you. Thank you, bye bye.